Thomas is a tank engine who lives at a big station on the island of Sodor. He's a cheeky little engine with 6 small wheels, a short stumpy funnel, a short stumpy boiler, and a short stumpy dome. He's a fussy little engine too, always pulling coaches about ready for the big engines to take on long journeys. And when trains come in, he pulls the empty coaches away so that the big engines can go and rest. Thomas thinks no engine works as hard as he does. He loves playing tricks on them, including Gordon, the biggest and proudest engine of all. Thomas likes whistling rudely at him. "Wake up, lazy bones, why don't you work hard like me?" One day after pulling the big express, Gordon had arrived back at the sidings very tired. He was just going to sleep when Thomas came up in his cheeky way. "Wake up, lazy bones, do some hard work for a change. You can't catch me." And off he ran laughing. Instead of going to sleep again, Gordon thought how he could get back at Thomas. Next morning, Edward woke up to find nothing had changed. Gordon was still boasting. "You watch me, little Edward, as I rush through with the express. That will be a splendid sight for you. Goodbye, little Edward. Look out for me this afternoon." Edward went off to do some shunting. Edward liked shunting. It was fun playing with trucks. He would come up quietly and give them a push. Then he would stop and the silly trucks would go bump into each other. "Oh!" they cried. "Whatever is happening?" Edward played till there were no more trucks. Then he stopped to rest. When Henry had got up steam, he puffed out. He was dirty and covered with cobwebs. "Oh, I am stiff, he groaned. "Have a run to ease your joints and find a turntable," said the fat controller. When Henry came back, he felt much better. Then they coupled him up. "Peep, peep," said Edward, "I'm ready." "Peep, peep, peep," said Henry, "so am I." "Pull hard, we'll do it. Pull hard, we'll do it." They puffed together. What happened then, no one knows. Perhaps they forgot to couple Thomas to the train. Or perhaps the driver pulled the lever by mistake. Anyhow, Thomas started. As he passed the first signal box, men waved and shouted, but he didn't stop. "They're waving because I'm such a splendid engine," he thought importantly. "Henry says it's hard to pull trains, but I think it's easy. Hurry, hurry, hurry," he puffed, pretending to be like Gordon. "People have never seen me pulling a train before. It's nice of them to wave," and he whistled. "Peep, peep, thank you." Then he came to a signal at danger. "Bother," he thought. "I must stop, and I was going so nicely too. What a nuisance signals are." He blew an angry peep, peep on his whistle. Thomas began going faster and faster. "Whee!" he whistled as he rushed through Henry's tunnel. "Hurry, hurry," called Thomas. He was feeling very proud of himself, but the trucks grew crosser and crosser. At last, Thomas slowed down as he came to Gordon's Hill.
Fat Controller was on the train with other important people, and as soon as they heard the guard's whistle, Gordon started. Look at me now, he puffed, and the coaches glided after him. Poop, 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 poop. Goodbye, little James, see you tomorrow. James watched the train disappear and then went back to work. He pushed some trucks into their proper sidings and went to fetch the coaches for another train. James had just brought the coaches to the platform when he heard a mournful noise. There was Gordon trying to sidle into the station without being noticed. Hello, Gordon. Is it tomorrow? Asked James. Gordon didn't answer. He just let off steam feebly. Then the driver let the bucket down to the water. The bucket was old and had 5 holes, so they had to fill it, pull it up, and empty it into Thomas's tank as quickly as they could, several times over. They finished at last. That's good, puffed Thomas, and Annie and Clarabelle ran happily behind. Everyone was there to celebrate Thomas's victory, but they gave Bertie a big welcome too. Well done, Thomas, said Bertie, that was fun. But to beat you over that hill, I should have to grow wings and be an aeroplane. They now keep each other very busy. They often talk about their race, but Bertie's passengers don't like being bounced like peas in a frying pan. And the Fat Controller has warned Thomas not to race at dangerous speeds. So although, between you and me, they would like to have another race, I don't think they ever will. Do you? So Edward found coaches for the 3 engines, and that day the trains ran as usual. Next morning, Edward looked unhappy. Gordon came clanking past, hissing rudely. Bless me, said the Fat Controller, what a noise. They all hiss me, sir, answered Edward. They say tender engines don't shunt, and last night they said I have black wheels. I haven't, have I, sir? No, Edward, you have nice blue ones, and I'm proud of you. Tender engines do shunt. But all the same, we do need another tank engine here. After a great deal of shunting, Percy was waiting for the signalman to set the point so that he could get back to the yard. He was eager to work, but was being rather careless and not paying attention. Edward had warned Percy, be careful on the main line, whistle to the signalman, you are there. But Percy didn't remember to whistle, so the busy signalman forgot him. Percy waited and waited. The points were still against him, so he couldn't move. Then he looked along the main line. Peep, peep! He whistled in horror, for rushing straight towards him was Gordon with the express. Oh, groaned Gordon. Get out of my way! Percy opened his eyes. Gordon had stopped with Percy's buffers a few inches from his own. A goods train was waiting in the siding to let the flying kipper pass, and the driver and fireman were drinking cocoa in the brake van. The kipper is due, said the guard. Who cares, said the fireman. This is good cocoa. The driver got up. Come on, fireman, back to our engine. They got out just in time. Henry's driver and fireman had jumped clear before the crash, but Henry lay dazed and surprised. Meanwhile, Gordon screeched along the line. The noise was awful.
the station, everyone held their ears. The Fat Controller held his ears too. "Take him away," he bellowed, "and stop that noise!" Gordon puffed sadly away, but he wouldn't stop whistling until two fitters climbed up and knocked his whistle valve in place. Starting with only a few, he picked up more and more trucks at each station, till he had a long train. At first, the trucks behaved well, but James bumped them so crossly that they were determined to pay him back. Presently, they approached the top of Gordon's Hill. Heavy goods trains halt here to pin down their brakes. James had had an accident with trucks before and should have remembered this. "Wait, James, wait," said the driver, but James wouldn't wait. He was too busy thinking what he would say to Toby when they next met. The truck's chance had come. "Hurrah, hurrah," they laughed, and banging their buffers, they pushed him down the hill. On, yelled the trucks. "I've got to stop! I've got to stop!" groaned James. Through the station they thundered. Disaster lay ahead. Something sticky splashed all over James. He had run into two tar wagons and was black from smoke box to cab. He was more dirty than hurt, but the tar wagons and some trucks were all to pieces. Thomas left the coaches at the station and went off to a mine for some trucks. Long ago, miners digging for lead had made tunnels under the ground. Their roofs are strong enough to hold up trucks, but not the weight of engines. A large notice warns them not to enter the area. "Danger! Engines must not pass this board." Silly old board, thought Thomas. He had often tried to pass it, but had never succeeded. But this morning he had made a plan. The fireman went to turn the points. "Now for my plan," thought Thomas. Bumping the trucks fiercely, he jerked his driver off the footplate and followed them into the siding. "Come back!" yelled his driver. The engines made good time. No more snow had fallen, but the yard was dark. Thomas's heart sank. Suddenly, all the lights went on. What a marvelous sight awaited Mrs. Kindly. "Well done," said the Fat Controller. "I'm really proud of you all." Mrs. Kindly especially thanked the smaller engines. "Thomas and Toby are old friends," she said. "And now, Percy, you are my friend too." Percy was very pleased. "3 cheers for Mrs. Kindly," he called. "Peep, peep, peep." They all whistled. Some days later, Gordon rushed through Edward Station. "Hoop, hoop, mind the cows." "Hurry, hurry, hurry," puffed Gordon. "Don't make such a fuss, don't make such a fuss," grumbled his coaches. A long stretch of line lay ahead. In the distance was a bridge. It seemed to Gordon that there was something on the bridge. His driver thought so too. "Whoa, Gordon," he said, and shut off steam. "Oh," said Gordon, "it's only a cow. Shoo! Shoo!" He moved slowly onto the bridge, but the cow wouldn't shoo. She had lost her calf and felt lonely. "Moo," she said sadly. Next morning, James's driver was suddenly taken ill. He could hardly stand, so the fireman uncoupled James, ready for shunting. James was impatient. Suddenly, the signalman shouted. There was James puffing away down the line. "All traffic halted," he announced at last. Then he told the fireman what had happened. 2 boys were on James's footplate fiddling with the controls. "Phew!"
They tumbled off and ran when James started. The signalman answered the telephone. Yes, he's here. Right. I'll tell him. The inspector's coming at once. He wants a shunter's pole and a coil of wire rope. What for? Wondered the fireman. Search me, but you'd better get them quickly. Percy works in the yard at the big station. He loves playing jokes, but they can get him into trouble. One morning, he was very cheeky indeed. Peep, peep! Hurry up, Gordon, the train's ready. Gordon thought he was late. Ha, 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 laughed Percy, and showed him a train of dirty coal trucks. Gordon thought how to pay Percy out. James, Gordon, and Henry watched Duck quietly doing his work. He seems a simple sort of engine. We'll have some fun and order him about. Smoke billowed everywhere. Percy was cross. Duck took no notice. They'll get tired of it soon. Do they tell you to do things, Percy? Yes, they do, answered Percy. Right, said Duck. We'll soon stop that nonsense. He whispered something. We'll do it later. The fat controller was looking forward to hot buttered toast for tea at home. Suddenly he heard an extraordinary noise. Whee! Bother, he said, and hurried to the yard. Listen, boys, the fireman called. Here's a song for Percy. Said Harold Helicopter to our Percy, you are slow. Your railway is out of date and not much use, you know. But Percy with his stone trucks did the trip in record time, and we beat the helicopter on our old branch line. Percy loved it. Oh, thank you, he said. He liked the last line best of all, and was a very happy engine. The fireman had fastened the coupling and joined the driver and station master on the platform to wait for Henry's passengers. The fireman had forgotten all about Thomas's handbrake. Thomas simmered happily. Not long now, he thought, as he saw Henry slowly approaching. But Thomas's brakes were not hard on, and suddenly he felt his wheels begin to move. He tried to stop, but he couldn't without his driver and fireman. He tried to whistle a warning, but he couldn't do that either. The guard, driver, fireman, and passengers were all stranded on the platform. Diesel had to help the workmen clear the mess. He hated it. All the trucks were laughing and singing at him. Trucks are waiting in the yard, packing them with diesel. Show the world what I can do, gaily boasts the diesel. In and out he creeps about like a big black weasel. When he pulls the wrong trucks out, up goes the diesel. Growled Diesel and scuttled away to sulk in the shed. Duck loved coasting down the hill, running easily with the wind whistling past. Suddenly, it was a guard's warning whistle. Hurrah, 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 laughed the trucks. We've broken away, we've broken away. Chase him, bump him, throw him off the rails, they yelled. Hurry, Duck, hurry, said the driver. They raced through Edward's station, but the trucks were catching up. As fast as we can, then they'll catch us gradually. The driver was gaining control. Another clear mile and we'll do it. Oh, glory, look at that! James was just pulling out on their line from the station ahead. Any minute there could be a crash. It's up to you now, Duck, cried the driver. Duck put every ounce of weight and steam against the trucks. It's too late, Duck groaned and shut his eyes.
He veered into a siding where a barber had set up shop. He was shaving a customer. Come along, he panted to the coaches. Annie and Clarabel did their best, but Thomas soon found that he couldn't save much time. Suddenly, Thomas saw Bertie ahead. His radiator was steaming. "What's the matter?" asked Thomas. "You should be at the station by now. You're late." "I feel dreadful," moaned Bertie. "All upset inside, and driver says he can't make me better." "Thank goodness you're late too. Can you take my passengers, please? They'll never get home otherwise." "Of course," agreed Thomas. He now felt sorry for Bertie and promised to get help at the next station. The engines woke next morning feeling exhausted. Daisy, on the other hand, felt bright and cheerful. "Ooh, ooh," she tooted as she came out of the yard and back to the station. "Look at me," she purred to the passengers. "I'm the latest diesel, highly sprung and right up to date. You won't want Thomas's bumpy old Annie and Clarabel now." The passengers waited for Daisy to start, but she didn't. She saw that a milk van was about to be coupled to her and was most indignant. "Do they expect me to pull that?" "Surely," said her driver, "you can pull one van." "I won't," said Daisy. "Percy can do it. He loves messing about with trucks." Next day, the Fat Controller arrived. Toby and Daisy had helped to clear the wreckage, but Percy remained on his perch of trucks. "We must now try," said the Fat Controller, "to run the branch line with Toby and a diesel. You have put us in an awkward predicament." "I am sorry, sir," replied Percy. "You can stay there till we are ready. Perhaps it will teach you to be careful with trucks." Percy sighed. The trucks groaned beneath his wheels. He quite understood about awkward predicaments. The diesel looked up. "Do you mind?" "Yes," said Bill, "I do. I want my trucks, please." "These are mine," said the diesel. "Go away." Bill pretended to be frightened. "You're a big bully," he whimpered. "You'll be sorry." He ran back and hid behind the trucks on the other side. Ben now came forward. "Truck stealer!" hissed Ben. He ran away too. Bill took his place. This went on and on till the diesel's eyes nearly popped out. "Stop! You're making me giddy." "We've loosened the couplings, Edward. Now you can pick your coaches up one by one, just as you do with trucks." "That will be much easier," said Edward. "Come on," he puffed, and moved cautiously forward. The first coach moving helped to start the second, and the second helped the third. "I've done it! I've done it!" puffed Edward. "Steady, boy," warned his driver. "Well done, boy. You've got them! You've got them!" And he listened happily to Edward's steady beat as he forged slowly but surely ahead. And every year on the date of the accident, it runs again as a warning to others, plunging into the gap, shrieking like a lost soul. "Percy, what are you talking about?" "The ghost train. Driver saw it last night." "Where?" asked Thomas and Toby. "He didn't say." "Oh, it makes my wheels wobble to think of it." "Huh," said Thomas. "You're just a silly little engine. I'm not scared."
When Percy got home, his driver showed him what he looked like in a mirror. Bust my buffers! No wonder they all laughed. I'm just like a woolly bear. Please clean me before Toby comes. But it was no good. Thomas told Toby all about it. Instead of talking about sensible things like playing ghosts, Thomas and Toby made jokes about woolly bear caterpillars and other creatures which crawl about in hay. They laughed a lot, but Percy thought they were really being very silly indeed. 1, 2, 3. Suddenly, like magic, the station was flooded with lights. Ladies, gentlemen, and children, I give you 3 cheers for Thomas the Tank Engine and all his friends who have made this occasion possible. Suddenly there was a strange whirring sound. Percy and Toby smiled. They knew who it was. With landing lights shining brightly, Harold the helicopter touched down gently in the snow. Bringing the greatest surprise of all, Father Christmas. Everyone cheered and the party began. It's no fun getting stuck in the snow, whispered Thomas to Percy, but it was worth it for this party. Happy Christmas, Percy. Happy Christmas, everyone. Come on. Why aren't you cars where you should be? Thomas is a tank engine who lives at a big station on the island of Sodor. He's a cheeky little engine with 6 small wheels, a short stumpy funnel, a short stumpy boiler, and a short stumpy dome. He's a fussy little engine, too, always pulling coaches about, ready for the big engines to take on long journeys. And when trains come in, he pulls the empty coaches away so that the big engines can go and rest. Thomas thinks no engine works as hard as he does. He loves playing tricks on them, including Gordon, the biggest and proudest engine of all. Thomas likes to tease Gordon with his whistle. Wake up, lazy bones. Why don't you work hard like me? One day, after pulling the big express, Gordon had arrived back at the sidings very tired. He was just going to sleep when Thomas came up in his cheeky way. Wake up, lazy bones. Do some hard work for a change. You can't catch me. And off he ran, laughing. Instead of going to sleep again, Gordon thought how he could get back at Thomas. Edward worked hard all day. The coaches thought he was very kind, and the driver was very pleased. I'm going out again tomorrow, Edward told the other engines that night. What do you think of that? But he didn't hear what they thought, for he was so tired and happy that he fell asleep at once. Next morning, Edward woke up to find nothing had changed. Gordon was still boasting. You watch me, little Edward, as I rush through with the express. That will be a splendid sight for you. When Henry had got up steam, he puffed out.
He was dirty and covered with cobwebs. "Oh, I'm stiff, he groaned. "Have a run to ease your joints and find a turntable," said Sir Topham Hatt. When Henry came back, he felt much better. Then they coupled him up. "Beep, beep," said Edward. "I'm ready." "Beep, beep, beep," said Henry. "So am I." "Pull hard, we'll do it. Pull hard, we'll do it." They puffed together. "We've done it together, we've done it together," said Edward and Henry. "You've done it, hooray! You've done it, hooray!" sang the coaches. Everyone was excited. Sir Topham Hatt leaned out of the window to wave at Edward and Henry. But the train was going so fast that his hat blew off into a field where a goat ate it for tea. They never stopped till they came to the station at the end of the line. Next morning, Edward and Thomas asked their drivers, and when they said yes, Thomas ran off happily to find freight cars. Now, the freight cars are silly and noisy. They talk a lot and don't attend to what they are doing. And I'm sorry to say they play tricks on an engine who is not used to them. Edward knew all about the freight cars. He warned Thomas to be careful, but Thomas was too excited to listen. The shunter fastened the coupling, and when the signal dropped, Thomas was ready. The conductor blew his whistle. "Beep, beep," answered Thomas, and started off. Just then, the conductor blew his whistle, and James thought they had better go. Go on, he puffed to Edward. Don't push, replied Edward. The coaches were grumbling too. Don't go so fast, don't go so fast. But James didn't listen. When at last they stopped at the next station, 2 coaches were beyond the platform. They had to go back to let the passengers out. But no one seemed to know about Sir Topham's new hat, so James felt happier. One day, he stopped as usual to take in water at the station by the river. Out of order. Bother, said Thomas. I'm thirsty. Never mind, said his driver. We'll get some water from the river. They found a bucket and some rope and went to the bridge. Then the driver let the bucket down to the water. The bucket was old and had 5 holes, so they had to fill it, pull it up, and empty it into Thomas's tank as quickly as they could, several times over. They finished at last. That's good, puffed Thomas, and Annie and Clarabelle ran happily behind. Thomas never could go fast at first, and Bertie drew in front. Why don't you go fast? Why don't you go fast? Called Annie and Clarabelle. Wait and see, hissed Thomas. He's a long way ahead, they wailed. But Thomas didn't mind. He'd remembered the level crossing. There was Bertie fuming at the gates while they sailed gaily through. Goodbye, Bertie, called Thomas. After that, the road left the railway so they couldn't see Bertie. We'll see about that, said Sir Topham Hatt. No engine on my railway is too important for small jobs. And he hurried away to find Edward. The yard has never been the same since Thomas left to run his branch line, he thought sadly.
Edward was shunting. "Leave those freight cars, please, Edward," said Sir Topham Hatt. "I want you to push coaches for me in the yard." "Thank you, sir. That will be a nice change." "That's a good engine. Off you go, then." So Edward found coaches for the 3 engines, and that day the trains ran as usual. After a great deal of shunting, Percy was waiting for the signalman to set the switch so he could get back to the yard. Percy was being rather careless and not paying attention. Edward had warned Percy, "Be careful on the main line. Whistle to the signalman that you are there." But Percy didn't remember to whistle, and so the busy signalman forgot him. Percy waited and waited. The switch was still against him, so he couldn't move. Then he looked along the main line. Beep, beep! He whistled in horror, for rushing straight toward him was Gordon with the express. "Oh!" groaned Gordon. "Get out of my way!" Percy opened his eyes. Gordon had stopped with Percy's buffers just a few inches from his own. Henry was ready at 5 o'clock. There was snow and frost. Men hustled and shouted, loading up the crates of fish. The last door banged, the guard showed his green lamp, and the flying kipper was ready to go. Come on, don't be silly, puffed Henry to the freight cars. The cars shuddered and groaned. Chickadee-chock, all right. That's better, puffed Henry. Later, Henry stopped at Edward's station. "Hello, Henry," said Edward. "You look splendid. I was pleased to hear your happy whistle yesterday." "Thank you, Edward," smiled Henry. "Shh! Can you hear something?" "It sounds like Gordon," said Edward, "and it ought to be Gordon. But Gordon never whistled like that." It was Gordon. He came rushing down the hill at a tremendous rate. He didn't look at Henry, and he didn't look at Edward. He screamed straight through the station and disappeared. "Well," said Edward. "It isn't wrong," chuckled Henry, "but we just don't do it." And he told Edward what Gordon had said. Starting with only a few, he picked up more and more cars at each station till he had a long train. At first, the freight cars behaved well, but James bumped them so crossly that they were determined to get back at him. Presently, they approached the top of Gordon's Hill. Heavy freight trains halt here to set their brakes. James had had an accident with cars before and should have remembered this. "Wait, James, wait," said the driver, but James wouldn't wait. He was too busy thinking what he would say to Toby when they next met. The freight car's chance had come. "Hurrah! Hurrah!" they laughed, and banging their buffers, they pushed him down the hill. "On! On!" yelled the cars. I've got to stop! groaned James. Disaster lay ahead. Edward felt a jerk, but didn't take much notice. He was used to cattle cars. Bother those cars, he thought. Why can't they come quietly? He was at the next station before either he or his driver realized what had happened. When Gordon and Henry heard about the accident, they laughed and boasted. "Fancy allowing cows to break your train. They wouldn't dare do that to us. We'd show them." Old Toby was cross. "Edward is impossible," he grumbled to the others. "He clanks about like a lot of old iron, and he is so slow, he makes us wait." Thomas and Percy were indignant. "Old iron?
Slow? Why, Edward could beat you in a race any day. Really, said James. I should like to see him do it. Next morning, James's driver was suddenly taken ill. He could hardly stand, so the fireman uncoupled James ready for shunting. James was impatient. Suddenly, the signalman shouted. There was James puffing away down the line. Stay in the shed today, James. Sir Topham Hatt will come and see you. Ah, thought James, Sir Topham Hatt knows I'm a fine engine. He wants me to pull a special train. James's driver and fireman could not make him move. The other engines grumbled dreadfully. They had to do James's work as well as their own. At last, the inspector arrived. Show a wheel, James. You can't stay here all day. Sir Topham Hatt told me to stay here. He sent a message this morning. He did not. How could he? He's away for a week. Thomas the tank engine was ill. Workmen had tried to make him better, but it was no use. Edward must take you to the works, said Sir Topham Hatt. Thomas felt very miserable. Then Sir Topham Hatt spoke to Duck. I want you to help Percy and Toby while Thomas is away. Duck was delighted. He already knew Percy and soon made friends with Toby and Bertie. Terence the tractor gave him a big welcome, too. Take care of Thomas's coaches, he advised. He's sure to miss them while he's away. The cars were silly, heavy, and noisy. The two engines had to work hard, pushing and pulling all afternoon. At last, they reached the top of the hill. Goodbye, whistled Duck, and rolled gently over the crossing to the other line. Duck loved coasting down the hill, running easily with the wind whistling past. Suddenly, it was a conductor's warning whistle. Hurrah! 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 Laughed the cars. We've broken away! We've broken away! Chase him! Bump him! Throw him off the rails! They yelled. Hurry, Duck, hurry, said the driver. They raced through Edward Station, but the cars were catching up. Come along, he panted to the coaches. Annie and Clarabelle did their best, but Thomas soon found that he couldn't save much time. Suddenly, Thomas saw Bertie ahead. His radiator was steaming. What's the matter? Asked Thomas. You should be at the station by now. You're late. I feel dreadful, moaned Bertie. All upset inside, and driver says he can't make me better. Thank goodness you're late, too. Can you take my passengers, please? They'll never get home otherwise. Of course, agreed Thomas. He now felt sorry for Bertie and promised to get help at the next station. Thomas set off again. Already he felt much more cheerful, and Bertie's passengers, traveling in Annie and Clarabelle, all reached home safely. Donald and Douglas are twins and had arrived from Scotland to help Sir Topham Hatt, but only one engine had been expected. The twins meant well, but did cause confusion. Sir Topham Hatt had given them numbers, Donald 9 and Douglas 10, but he was still planning to send one engine home. There was a brake van in the yard that had taken a dislike to Douglas. Things always went wrong when he had to take it out. His trains were late, and he was blamed. Douglas began to worry. Donald, his twin, was angry. You're a muckle nuisance, said Donald. It's to leave you behind I be wanting. You can't, said the brake van. I'm essential. Ah, are you? Donald burst out. You're nothing but a screeching and a noise when all's said and done. Spite doggy, would you? Take that! Oh! Oh! Cried the van.
There's more coming should you misbehave. Daisy, the diesel rail car's work in the countryside, was full of surprises. But she was frightened of bulls and cows, and she remained very lazy and stubborn. One day, Toby brought Henrietta to the station where Percy was grumpily shunting. "Hello, Percy. I see Daisy's left the milk behind again." I'll have to make a special journey with it, I suppose. "Anyone would think I'd nothing to do," grumbled Percy. "Tell you what," replied Toby, "I'll take the milk. You fetch my freight cars." Thomas's branch line is important, and so is Edward's. But their track and bridges are not so strong as those on the main line. Sir Topham Hatt does not allow the heavier main line engines like Gordon to run on them. But one day, the way Gordon was talking, you would have thought Sir Topham Hatt had given this order for quite another reason. It's not fair, grumbled Gordon. "What isn't fair?" asked Edward. letting branch line diesels pull main line trains. "Never mind, Gordon. I'm sure Boko will let you pull his freight cars sometimes." "Thomas didn't believe in your ghost," said Percy next morning. His driver laughed. "Neither do I. It was only a pretend ghost story." Percy was disappointed. That evening he came back from the harbor. Percy knew where he was, even in the dark. "Crow's Farm Crossing. We shan't be long now." He liked running at night. The rails hummed and the signal light shone green. But a broken cartload of lime lay ahead. Sam the farmer had just gone for help. Even so, Sir Topham Hatt decided that Gordon needed a rest. "James shall do your work," he said kindly. James was delighted. He liked to show off his smart red paint and was determined to be as fast as Gordon. You know, little Toby, he boasted, I'm an important engine. Everyone knows it. I'm as regular as clockwork. Never late, always on time. That's me. "Says you," replied Toby. Just then Sir Topham Hatt arrived. Your parts are worn, Toby, so you must go to the works to be mended. "Can I take Henrietta, sir?" "Huh," said Gordon. "Who cares? A lot of fuss about nothing, if you ask me." And he steamed away. Later that night, the engines found that the visitor wasn't conceited at all. He enjoyed talking to the other engines till long after the stars came out. He left early next morning. Gordon was still complaining. "Good riddance," he grumbled, "chattering all night. Who is he, anyway?" "Duck told you," replied Thomas. "He's famous." "As famous as me? Nonsense." "He's famouser than you. He went 100 miles an hour before you were even thought of." Percy woke up with a start. "Help!" cried Percy. "I'm not going to open my eyes until my driver comes." Next morning, the switches were mended and Percy puffed back to the junction. Gordon was just about to leave with the express. "You'll never guess what I saw last night." Gordon was in no mood for puzzles. "I'm a busy engine. I don't have time for your games." "I've seen a huge dragon. It was covered in lights." Gordon snorted. "You've been in the sun too long. Your dome has cracked." Henry could remember the day long ago when he and Toby brought some new trees to be planted, and Terence and Trevor helped haul them into place. Now he could see the trees growing amongst the others on the hillside. Henry always felt better for being here. He couldn't really explain why, but his driver understood. "It's peaceful," he said to Henry.
But one night, everything changed. The engines were resting in the shed. "Listen," said Thomas. "Can you hear a strange whistling sound?" Some of James's cars were coupled behind Thomas, and he steamed away to the quarry. The cars were still cross. "We couldn't pay James back for bumping us, so we'll play tricks on Thomas instead. One engine is as good as another." But Thomas didn't hear them. He collected all the stone from the quarry and set off back to the junction. Danger lay ahead. "Now for our plan," giggled the cars. "Go faster, go faster." They pushed Thomas over the switches. "Slow down," called Thomas's driver, and applied the brakes. Poor Thomas stood dazed and surprised in a muddy pond as a toad eyed him suspiciously. "Bust my buffers," muttered Thomas. "The day started so well, too." James didn't like being told what to do by a diesel, and he buzzed away. "Goodbye, Trevor," called Boko, and set off to see Duck at the next station. Bill and Ben, the tank engine twins, were busy arranging cars, but they scampered off when they saw Boko. "I remember the first time I met those two," laughed Boko. "They nearly made my eyes pop out. Edward soon put a stop to their games." "Edward is the only one who can keep Bill and Ben in order," chuckled Duck. "I sometimes call them the Bees." "A good name," replied Boko. "They're terrors when they start buzzing around." "Pah," said Gordon. "What's this, educating Gordon Day? First James, now you, Duck. Big engines have big needs. Little engines are just annoying." "Don't say I didn't warn you," laughed Duck. Later, Gordon steamed into the yard at the big station. "That's what I need," exclaimed Gordon. There, emerging out of the sheds, were two shiny tenders. "Now, if I had two tenders," said Gordon, "I wouldn't need to stop so often, and I wouldn't have to listen to silly little engines." "Those tenders belong to a visitor," replied his driver. The engines found work difficult. Some had to help clear snow from the track, and workmen hacked away at the frozen banks of ice. Thomas and Percy were collecting important mail for Thanksgiving. "Driver says there's lots of mail for the village," said Thomas. "I'll need an extra car for it all." Percy was feeling left out. "It's not fair. You're not leaving any mail for me." But Percy's chance had come. "There's been a change of plan," said Thomas's driver. "Sir Topham Hatt needs us at the big station. Percy, you are to take Thomas's train to the village." Percy was delighted, but Thomas was sad. Duke? Stuttered Toby. You mean our hero? A large painting of Duke hung in the engine shed. The very same, said Thomas. Driver told me the story. Listen. And this is the story Thomas told them. Long ago, when Peter Sam was still called Stuart and Sir Handel Falcon, they worked with Duke on his old railway, but Falcon still had a lot to learn. The manager came to see him. Falcon, I'm pleased with your work so far. Now you must learn a difficult part of the line. We call it the mountain road. Falcon was excited. Yes, please, sir. So tomorrow, when you have a new coat of paint, you will go on it. Duke will explain everything. I've been sent here for a rest, he sighed. I was put in this shed so that I could see everything and not be lonely. But I do miss Rheneas. He's going to be mended. I wish I could be mended too and pull coaches again. Just then, some workmen arrived. We're going to take you to the works now, Edward. Come along. Goodbye, Skarloey. Your railway's a lovely line. Oh, it is, it is. You've cheered me up, Edward. Goodbye. Meanwhile, Sir Handel was having trouble with some coaches.
He tried to be kind, but the coaches didn't trust him. They were awkward and rude. Skarloey wasn't sleepy anymore. What? When? Soon. Daddy told me. I'm going now, she said. Nancy, stop. Do I really look nice? Please polish me again. Now who's an old fusspot? Laughed Nancy and set to work once more. Duncan was jealous. Aren't you going to polish me too? Sorry, not today. I'm going now. I'm helping the refreshment lady this afternoon. We must get the ice cream ready for the passengers. Never mind, Duncan. But Duncan did mind. It isn't fair, he complained. Peter Sam gets a special funnel, Sir Handel gets special wheels, passengers get ice cream, but I'm not even polished. It's not your fault, but Sir Topham Hatt should scrap you and get engines like me. A fill of oil, a touch on the starter, and I'm off. No bother, no waiting. They have to fuss round you for hours before you're ready. The engines were furious. Next morning, they held an indignation meeting round the turntable. Disgraceful. Disgusting. Despicable. To say such things to us, cried Donald and Douglas. It's to teach them a lesson we'd be wanting. Now, how do we do it? Their chance came sooner than expected. Thomas the Tank Engine puffed happily along his branch line with Annie and Clarabelle. Sir Topham Hatt was waiting on the platform. He looked at his watch. Well done, Thomas. You are right on time and really reliable. Thank you, sir, whistled Thomas. Ooh, right on time and really reliable, hummed the coaches. But the big engines were not feeling cheerful at all. Where's Percy, mumbled Henry. He's supposed to fetch our coaches. We get no rest, complained James. He edged angrily onto the turntable and spoke rudely to Henry. Come on, come on. Why aren't you cars where you should be? There's no engine, and we can only go where we're put, shouted the cars. You're in the wrong place, not us. When Percy arrived, Bulstrode was sulking and the cars were crosser still. Our stone is for Bulstrode. Please put us in a siding so that we can load him up and be rid of him. But the cars were being careless. As Percy was lining them up, they burst through some buffers. Help! Help! They wailed. But it was too late. Henry waited impatiently by the quayside as Duck shunted them into position. Thomas puffed by with the mail train. Hello, Duck. Going fishing? I'd take care if I were you. Why? Huffed Duck. Well, for one thing, puffed Thomas, remembering his own experience, if fish get into an engine's boiler, they always cause trouble. And for another, fish can be awfully smelly. And I know what I'm talking about. Good night. Edward steamed in. Beep! The Queen is here! Then Gordon whistled as he approached the station. Everyone knew that sound. The Queen's train glided into the station. Gordon was spotless and his brass shone brightly. Sir Topham Hatt stood to attention. Welcome, ma'am. The Queen thanked him for a splendid run and asked to see all the engines. Beep, beep, whistled Toby and Percy. Shh, hissed Henry and James.
But Toby and Percy didn't care. 3 cheers for the Queen! Beep, beep, whistled the engines. When it was time to leave, the Queen spoke specially to Thomas, who fetched her coaches, then to Edward, and finally to Gordon, who took her away. No engines ever felt prouder than those on Sir Topham Hatt's railway. Dann können Sie uns keinen Stoß versetzen, wenn Sie ankoppeln. Eines Morgens wollte Thomas nicht aufwachen. Sein Lokomotivführer und sein Heizer brachten ihn nicht zum Fahren. Sein Feuer ging aus und der Expresszug sollte schon bald abfahren. Die Fahrgäste warteten, aber die Waggons standen nicht bereit. Endlich setzte Thomas sich in Bewegung. Oh je, gähnte er. Er eilte in den Bahnhof, wo Gordon schon wartete. »Beeil dich«, sagte Gordon. »Beeil du dich«, antwortete Thomas. Gordon schmiedete jetzt einen Plan. »Ja«, sagte Gordon, »ich beeile mich.« Und noch bevor die Waggons zum Halt gekommen waren, stieß Gordon schnell zurück und koppelte sie an. »Alle schnell einsteigen«, pfiff er. Alle schimpften mit Henry. »Sieh doch, der Regen hat aufgehört«, sagten sie. »Ja, aber fängt bald wieder an«, sagte Henry. »Und was wird dann aus meiner grünen Bemalung mit den roten Streifen?« Thomas schob und dampfte und schob, so gut er nur konnte. Aber Henry blieb in seinem Tunnel. Schließlich gab es sogar der dicke Kontrolleur auf. »Wir nehmen dir deine Gleise weg«, sagte er, »und lassen dich für immer und ewig hier.« »Habe ich doch gesagt«, sagte Gordon, »lassen Sie es doch Henry versuchen.« »Ja«, sagte der dicke Kontrolleur, »das mache ich.« »Hilfst du uns, diesen Zug zu ziehen, Henry?« fragte er. »Oh ja«, sagte Henry. Als Henry unter Dampf stand, qualmte er aus dem Tunnel. Er war schmutzig und voller Spinnweben. »Ach, bin ich steif«, grunzte er. »Mach eine Fahrt, damit du lockerer wirst. Such eine Drehscheibe«, sagte der dicke Kontrolleur. Als Henry zurückkam, fühlte er sich schon viel besser. »Blödes Signal«, sagte Thomas. »Was soll denn das?« »Keine Ahnung«, sagte sein Lokomotivführer. »Aber der Schaffner wird es uns gleich sagen.« Sie warteten und warteten, aber der Schaffner kam nicht. »Piep, piep, 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 wo ist der Schaffner?« pfiff Thomas. »Wir haben ihn vergessen«, seufzten Annie und Clarabel zusammen. Alle sahen sich um, und da war der Schaffner. Er kam auf den Gleisen dahergerannt, die rote Fahne in der einen Hand und seine Pfeife in der anderen. Er war ganz erschöpft und musste zuerst etwas trinken. Dann erzählte er allen, was geschehen war. Und Thomas begann zu weinen. Schließlich kam ein Bus und rettete die Fahrgäste. Aber wer würde wohl zu Thomas' Rettung kommen? Natürlich Terence. Schnee machte ihm nichts aus. Er zog die leeren Personenwagen weg und kam dann zu Thomas zurück.
Tommys Räder waren schon frei, aber wenn er losfahren wollte, drehten sie durch. Inzwischen quietschte Gordon die Gleise entlang und der Lärm war schrecklich. Am Bahnhof hielten sich alle die Ohren zu. Der dicke Kontrolleur hielt sich auch die Ohren zu. »Bringt ihn weg«, schimpfte er, »und macht diesem Lärm ein Ende.« Gordon dampfte traurig davon, aber er hörte erst auf zu pfeifen, als 2 Monteure an ihm hochkletterten und sein Pfeifventil reparierten. »Kommt bald wieder«, antwortete Toby. Ganz bestimmt«, sagten die Kinder. Und sie winkten, bis Toby außer Sichtweite war. Die Monate vergingen. Toby hatte weniger Güterwagen und weniger Fahrgäste. »Unser letzter Tag, Toby«, sagte sein Lokomotivführer eines Morgens. »Unser Chef sagt, wir müssen morgen aufhören.« An diesem Tag waren alle ganz wild auf die letzte Fahrt. Die Fahrgäste scherzten und sangen. Aber Toby und seinem Lokomotivführer war gar nicht danach zumute. »Das macht es noch schlimmer«, antwortete der Polizist und schrieb »strafbarer Gesetzesverstoß« auf seinen Block. Thomas dampfte traurig davon. Der dicke Kontrolleur war beim Frühstück. Es gab Toast und Marmelade. Der Diener kam herein. »Verzeihen Sie, aber Sie werden am Telefon verlangt.« »Immer dieses Telefon«, sagte der dicke Kontrolleur. »Entschuldige, meine Liebe«, sagte er zu seiner Frau. »Thomas hat Schwierigkeiten mit der Polizei und ich muss da sofort hin.« Am Bahnhof erzählte Thomas Lokomotivführer dem dicken Kontrolleur, was vorgefallen war. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit, also wirklich, das werden wir ja sehen. Die letzte Ladung quoll heraus. »Hilfe! Ich ersticke«, schrie Thomas. »Befreit mich!« Percy machte sich Sorgen, aber er musste einfach lachen. Thomas' schöne blaue Bemalung war von vorne bis hinten mit Kohlestaub bedeckt. Lachte Percy. »Jetzt siehst du nicht besonders nützlich aus, Thomas. Du siehst wirklich erbärmlich aus.« »Ich bin nicht erbärmlich«, schimpfte Thomas. »Das hast du mit Absicht gemacht. Hol mich raus!« Er fuhr langsam auf die Brücke zu, aber die Kuh blieb ruhig stehen. Ihr Kalb war verschwunden und sie war einsam. »Muh«, sagte sie traurig. Alle versuchten sie zu vertreiben, aber sie wollte nicht gehen. Da kam Henry. »Was ist das? Eine Kuh? Na, die ist gleich weg. Weg da! Weg da!« »Muh«, sagte die Kuh. Henry zog sich verärgert zurück. »Ich will ihr nicht wehtun.« Von mir sagt man auch, ich bin altmodisch, aber das ist mir egal. Der dicke Kontrolleur sagt, ich bin eine nützliche Lokomotive. Was hast du denn gearbeitet? Mein Besitzer hat uns von Hof zu Hof geschickt, wir droschen Getreide, beförderten Baumstämme und haben alles Mögliche gemacht. Die Kinder haben uns gern zugesehen. Trevor schloss die Augen und erinnerte sich. Oh ja, ich habe Kinder gern. Edward fuhr zu seinem Bahnhof. Auseinandernehmen, so eine Schande. Auseinandernehmen, so eine Schande. Ich muss Trevor helfen. Ich muss. Er dachte an alle, die Zugmaschinen mochten. Komisch, keiner von denen hatte bei sich Platz für einen Dampftraktor. Was soll's, ich komm schon zurecht. Er fauchte seine Güterwagen böse an und fühlte sich besser. Er kam zu einem Signal. Mist, es steht auf Halt. Das Signal bewegte sich und zeigte freie Fahrt. Aber der Signalarm ging nach oben statt nach unten. So ein Signal hatte Percy noch nie gesehen. Nach unten bedeutet Fahrt und nach oben bedeutet Halt. Also bedeutet noch weiter nach oben umkehren. Ich weiß, das ist eins von diesen Umkehrsignalen.
Los, Percy, sagte sein Lokomotivführer, wir fahren weiter. Halt, du fährst in die verkehrte Richtung. Aber das ist doch ein Umkehrsignal, protestierte Percy und erzählte ihm von Gordon und James. Duck liebte es, den Berg hinabzurollen, ganz ruhig und den Wind pfeifen zu hören. Aber plötzlich, das war die Alarmpfeife des Schaffners. Hurra, 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 lachten die Güterwagen. Wir sind abgehängt, wir sind abgehängt. Jagt ihn, schubst ihn, stoßt ihn von den Gleisen, schrien sie. Schnell, Duck, schnell, sagte der Lokomotivführer. Sie raste durch Edwards Bahnhof. Schnell, dann können Sie uns keinen Stoß versetzen, wenn Sie ankoppeln. Der Lokomotivführer hatte die Sache im Griff. Noch ungefähr 1 Kilometer, dann haben wir es. Du liebe Güte, sieh dir das an. James fuhr gerade auf ihrem Gleis vom Bahnhof los. Jeden Augenblick konnte es zu einem Zusammenstoß kommen. Jetzt kommt es auf dich an, Duck, rief der Lokomotivführer. Duck setzte jedes Gramm Gewicht und allen Dampf gegen die Güterwagen. Es ist zu spät, stöhnte Duck und schloss seine Augen. Er bog auf ein Abstellgleis, an dessen Ende ein Friseur seinen Laden eingerichtet hatte. Er rasierte gerade einen Kunden. Die dummen Güterwagen hatten ihren Schaffner aus seinem Führerhaus geworfen und ihn weit zurückgelassen, nachdem er seine Alarmpfeife betätigt hatte. Aber den Güterwagen war das egal. Sie fanden sich sogar ganz toll. Verzeihen Sie, mein Herr, keuchte Duck. Verzeihen Sie, dass ich störe. Nein, ich verzeihe es nicht, sagte der Friseur. Du hast meine Kunden erschreckt. Dir werde ich es zeigen. Und er seifte Ducks Gesicht ein. Armer Duck. Thomas half, die Güterwagen wegzuziehen. Und dann kam der dicke Kontrolleur. Ich finde es nicht gut, wenn Lokomotiven durch meine Hauswand fahren, schimpfte der Friseur. Das kann ich gut verstehen, sagte der dicke Kontrolleur. Aber Sie müssen wissen, dass diese Lokomotive und ihre Besatzung einen schweren Unfall verhindert haben. Und zwar um Haaresbreite. Oh, sagte der Friseur, oh, entschuldigen Sie bitte, und holte Wasser, um Ducks Gesicht zu waschen. Verzeih bitte, ich wusste nicht, dass du eine tapfere Lokomotive bist. Ist schon gut, mein Herr, das wusste ich auch nicht. Du warst wirklich sehr tapfer, sagte der dicke Kontrolleur. Ich bin stolz auf dich. Deswegen braucht ihr nicht so frech zu sein, sagte Edward ernsthaft. Diese Lokomotive ist eine Metropolitan Vickers Diesel Electric Typ 2. Die Zwillinge waren beschämt. Verzeihen Sie bitte, Herr. Schon gut, lächelte der Diesel. Sag Boko zu mir. Das Missverständnis mit den Güterwagen bedauere ich. Dann ist ja alles gut, sagte Edward. Bill und Ben, ihr fahrt jetzt los, holt Bokos Güterwagen, dann könnt ihr die hier übernehmen. Sie meinen es nicht wirklich böse, sagte er zu Boko, aber manchmal drehen sie einfach durch. Boko lachte. Durchdrehen, sagte er, ist das richtige Wort. Am nächsten Morgen pfiffen Bill und Ben in den Rangierbahnhof. Da waren keine Güterwagen für sie, aber das machte ihnen nichts. Gordon zu ärgern macht sowieso viel mehr Spaß. Wer ist das? Fragte Bill. Psst, flüsterte Ben, das ist Gordon. Der sieht zwar aus wie Gordon, aber er kann es nicht sein. Gordon fährt auf keiner Nebenstrecke. Er findet sie gewöhnlich. Gordon tat so, als würde er das nicht hören. Wenn es nicht Gordon ist, sagte Ben, kann es nur ein Haufen Alteisen sein, das wir gleich auf den Schrottplatz bringen sollten. Nein, Bill, dieses Teil taugt nicht für den Schrottplatz. Wir bringen es zum Hafen und versenken es im Meer. Gordon horchte auf. Ich bin Gordon. Halt, halt! Alle hatten großen Spaß und die Besucher waren sehr beeindruckt. Dann fuhr Edward die Besucher nach Hause. Unterwegs änderte sich das Wetter. Edward wurde vom Wind und Regen hin und her gerüttelt. Seine Sandvorrichtung versagte. Und so stand sein Heizer vorne auf der Lokomotive und streute von Hand Sand auf die Gleise. Plötzlich drehten Edwards Räder heftig durch und mit einem kreischenden Geräusch brach etwas. Ich hab's versprochen, keuchte er.
Mit einer letzten Anstrengung brachte er schließlich erschöpft, aber doch erfolgreich den Zug ans Ziel. »Gut gemacht, Percy«, jubelte Thomas. »Du hast dein Versprechen trotz allem gehalten.« Der dicke Kontrolleur traf mit Harold ein. Zuerst dankte er den Männern, dann Percy. »Harold sagte mir, du wärst wie der Blitz gefahren. Er sagt, er könnte dich in manchem übertreffen, aber nicht als Unterseeboot. Ich weiß nicht, was ihr beide manchmal miteinander habt, aber ich weiß, dass du eine wirklich nützliche Lokomotive bist.« »Oh, Chef«, flüsterte Percy glücklich. Toby trank gerade mit Genuss, als der Signalsteller kam. Er hatte Toby noch nie gesehen. Tobys Lokomotivführer wollte ihn vorstellen, aber der Signalsteller hörte nicht zu. »Ihr müsst die Strecke räumen für James mit dem Schnellzug. Am nächsten Bahnhof könnt ihr wieder Wasser tanken.« Toby klapperte traurig davon. Wer schnell fährt, verbraucht viel Wasser und sein Kessel war bald leer. Dem armen Toby ging der Dampf aus und er blieb auf der Hauptstrecke stehen. »Wir müssen James warnen«, sagte der Heizer. Dann sah er Percy und Henrietta. Gordons Räder stampften auf den Gleisen. »Er hat's geschafft, ich schaff es. Er hat's geschafft, ich schaff es.« Gordons Zug schoss an ihnen vorbei und wegrann. »Der zerlegt sich in seine Einzelteile«, kicherte Duck. »Langsam, Gordon«, rief sein Lokomotivführer. »Wir machen kein Rennen.« »Oh doch«, sagte Gordon, aber er sagte es nur zu sich. Plötzlich überkam Gordon ein seltsames Gefühl. »Oben auf meinem Kessel tut sich was Komisches«, dachte er. »Mir ist, als würde sich da was lockern. Ich sollte langsamer fahren.« Aber es war zu spät. Aber als Donald schließlich eingeschlafen war, warfen Ducks Lokomotivführer und Heizer etwas in seinen Wasserkessel. Am nächsten Morgen stellte Donald, als er Wasser tanken wollte, fest, dass er einen blinden Passagier an Bord hatte. Ein kleines weißes Entchen hüpfte aus seinem Wasserkessel. »Na, wer hat sich das denn ausgedacht?«, lachte Donald. Das Entchen war zahm. Der Heizer fütterte es mit seinen Pausenbroten. Und das Entchen fuhr auf dem Kohlewagen mit. Die anderen Lokomotiven zogen Donald gerne mit ihm auf. Dann hatte es das ständige Herumfahren aber leid, hüpfte am Bahnhof herunter und da stand es nun. »Danke«, sagte der Mann, »jedenfalls besser als hier herumsitzen.« Am nächsten Nachmittag fuhr Percy am Flughafen vorbei und sah Harold. »Hallo, Faulpelz, bist du heute zu müde zum Fliegen?« »Der Wind ist zu stark. Ich habe Flugverbot«, murrte Harold. »Du brauchst Gleise«, lachte Percy. »Die sind überlegen, immer, weißt du?« In dieser Nacht zeigte der dicke Kontrolleur den beiden einen Brief. Er war von dem Mann, der seinen Zug verpasst hatte. »Ihr hält euch beide für fabelhaft«, sagte der dicke Kontrolleur. »Und alle finden, dass der Postzug der Stolz der ganzen Eisenbahnlinie ist.« »Sie ist noch jung«, besänftigte ihn sein Lokomotivführer. »Soll sie doch mit ihren Güterwagen zurechtkommen«, unterbrach ihn Toby. »Eigentlich sind es deine Güterwagen. Mavis sollte im Steinbruch bleiben, wenn der dicke Kontrolleur erfährt, dass...« »Ja«, sagte Toby nachdenklich. Er und sein Lokomotivführer waren sich einig, dass es doch besser wäre, Mavis zu helfen. Ein aufgebrachter Bauer sagte Mavis, was sie mit ihrem Zug tun könnte. »Hast du Schwierigkeiten, Mavis?«, gluckste Toby. »Das überrascht mich.« brummelte Mavis. Mit viel Dampf und durchdrehenden Rädern schob Toby Mavis und die Güterwagen zurück. Als sie den Bahnhof erreichten, bedankte sich der Mann bei allen und Bertie sollte ihn ins Krankenhaus bringen. »Du hast fabelhaft ausgesehen, wie du über die Strecke geflogen bist«, schwärmte Bertie. »Kein Wunder, dass sie dich Great Western nennen.« Percy hat recht, dachte Duck bei sich. Lokomotiven sind am glücklichsten, wenn ihre Räder auf festen Gleisen stehen. In dieser Nacht lagen Percy und Duck ein wenig länger am Quai. Die Luft war warm und das Meer ruhig.
Das ist eine Sternschnuppe, sagte Duck. Bist du blöd, lachte Percy. Das ist Harold, da, er schwebt über uns. Gut, ich wusste, dass ich mich auf euch beide verlassen kann. Ich ziehe den Zug allein, sagte Ben beleidigt. Ganz wie du willst, sagte Bill. Ben wurde an den Zug mit Güterwagen angekoppelt, aber sie waren zu schwer für ihn. Er konnte sie nicht allein ziehen. Na los, ärgerte ihn Bill. Ich kann nicht, sagte Ben. Dann lachten beide Zwillinge plötzlich los. Ich glaube, dieses Mal sollten wir uns nicht abwechseln, sagte Bill. Dieses Mal ziehen wir am besten zusammen. Ben freute sich sehr. Es war schön, dass sie sich gegenseitig halfen. Und am schönsten war, dass sie wieder Freunde waren. Duck flüsterte Donald etwas zu. Er wollte Henry einen Streich spielen. Henry, fragte er, willst du meine Kohle wagen? Deine? Was hast du mit Kohlewagen zu tun? Na gut, sagte Duck, dann eben nicht. Willst du sie haben, Donald? Ich möchte dir diese Ehrenzeichen nicht nehmen, antwortete Donald. Es sind Ehrenzeichen, fuhr Duck nachdenklich fort. Aber ich bin nur eine Rangierlokomotive. Vielleicht möchte James... Entschuldige, wenn ich barsch war, sagte Henry schnell. Wie viel Kohlewagen hast du und wann könnte ich sie bekommen? Ich habe 6 und die kannst du heute Abend haben. 6 wunderschöne Kohlewagen, gluckste Henry. Dann werde ich ihr einen herrlichen Anblick bieten. Hier ist er, sagte eine Stimme. Um was geht es? Verzeihung, Chef, aber wir brauchen noch eine Lokomotive. Ja, Chef, stimmte Gordon zu. Eine Dampflokomotive, Chef. Tut mir leid, wenn nicht zufällig eine vor der Verschrottung gerettet werden kann, gibt's wenig Hoffnung. Aber Chef, es gibt so eine. Ja, ich weiß, und dir, Douglas, ist es zu verdanken, dass sie jetzt in der Werkstatt ist. So jemanden wie Oliver brauchen wir für Ducks Nebenstrecke. Alle jubelten. Inzwischen sind Oliver und Toad wiederhergestellt und in den Farben von Great Western angepinselt. Duck und Oliver fuhren glücklich auf ihrer Nebenstrecke. Die anderen lachten und nannten sie die kleinen Western. Doch Duck und Oliver hatten nichts dagegen. Und so werden sie als die kleinen Western in die Geschichte eingehen. Wo sind die Fahrgäste? Fragten sie sich. Da, schrie Oliver auf. Da, der Pfau, er ist ein gemeiner Betrüger. Pfau hatte ein großes Schild aufgeklebt, auf dem stand Eisenbahnbus. Jetzt habt ihr das Nachsehen, jubelte er, als er davon rührte. Kommt, dampfte Duck zu seinen Waggons. Wir wollen rauskriegen, was er vorhat. Duck wollte es Pfau heimzahlen, aber er wusste nicht genau wie. Dann sah Duck in weiter Entfernung einen Mann, der mit einer roten Fahne winkte. Das bedeutete Gefahr. Und dann wurde Alarm gegeben. Achtung, den Steinbruch räumen, rief der Chef des Steinbruchs. Die Arbeiter kletterten in die Güterwagen. Gott sei Dank sind wir hier, sagten die Zwillinge. Sie dampften gerade aus dem Steinbruch, als Hilfe, wartet auf mich! Ein Arbeiter war im Steinbruch vergessen worden. Ben wartete, bis er schnell in einen Wagen geklettert war. Gerade noch rechtzeitig kamen die Zwillinge aus dem Steinbruch. Vielen Dank, Percy, vielen Dank, Thomas, jubelten die Dorfbewohner. So willkommen war uns noch nie ein Weihnachtsmann im Dorf. Was ist ein Weihnachtsmann? Fragte Percy. Der Weihnachtsmann ist der, der an Weihnachten Geschenke den Kamin hinunterwirft. Percy sah auf seinen Schornstein, ob er wohl... Nein, lachte Thomas, Kamine, Percy, nicht Schornsteine. Und dabei fällt mir ein, dein Postzug steht ja noch auf dem Abstellgleis. Percy eilte zurück und holte ihn. Da kam Toby mit Henrietta. Wir bringen warme Getränke und etwas zu essen für die Dorfbewohner, pfiff er. In dieser Nacht waren alle Lokomotiven ins Depot zurückgekommen, außer Toby. Bedauerlicher Unfall, sagte Sir Handel. Ich halte mich immer zurück. Güterwagen mögen mich nicht. Warum hast du mich nicht gewarnt? Ich habe nicht daran gedacht. Du denkst nie an etwas. Darüber kannst du dir jetzt mal Gedanken machen, während du zusätzlich zu deiner Arbeit noch die von Peter Sam erledigst. Vielleicht spielst du dann nicht mehr den Kranken. Sir Handel machte sich Gedanken, und zwar über Gordon.
Als alle Spuren des Unfalls beseitigt waren, fuhr Rusty wieder auf seiner Strecke. »Schön, dass du wieder da bist«, schwirrte Harold über ihm. »Ich bin auf meinem abendlichen Rundflug.« »Na schön und alles Gute«, antwortete Rusty. »Und arbeite weiterhin fleißig«, schnurrte der kleine Diesel und fuhr nach Hause. »Ich bin ein Diesel, der Depots und Abstellgleise inspiziert. Habt ihr eine Lokomotive im Depot?« »Nein, keine.« Rusty nahm einen neuen Anlauf. »Was ist dann mit den Abstellgleisen?« »Eine. Wir haben eine.« Rusty wurde noch mutiger. »Dann werde ich die jetzt inspizieren.« Eine kleine Lokomotive mit einem hohen Schornstein stand traurig und alleine auf dem dunklen Abstellgleis. Ihr Lokomotivführer stand im Fahrerhaus und leistete ihr Gesellschaft. »Entschuldigung«, sagte Rusty, »magst du Glockenblumen?« Die Lokomotive schaute ihn verblüfft an. Ein wenig später kam der dicke Kontrolleur zurück. »Komm mit, Henry. Auf der Strecke ist ein Tunnel blockiert. Du musst einige Arbeiter hinbringen, die sich das ansehen sollen.« Güterwagen schieben«, maulte Henry. Sie hielten vor dem Tunnel. Die Arbeiter gingen hinein. Es war sehr dunkel und still, aber nicht lange. An diesem Abend fegte ein schwerer Sturm über die Insel. Cranky und die großen Lokomotiven saßen im Hafen fest. »Hier im Schuppen sind wir sicher«, sagte Duck. Aber da irrte er sich. Die Lokomotiven ahnten nicht, dass ihnen von einem alten Frachtschiff große Gefahr drohte. Es steuerte führerlos direkt auf ihren Schuppen zu. Ich muss zur Geburtstagsfeier meiner Frau und darf mich nicht verspäten. Würdest du mich bitte hinfahren? Ich werde es versuchen, Sir. Aber Caroline bekam das schnelle Fahren nicht. Mir ist heiß, mein Motor wird sich überhitzen. Und genau das geschah auch. Ich hab's Ihnen ja gesagt, jammerte Caroline. Verflixt und zugenäht. Da ertönte ein lauter Pfiff. Es war George, die Dampfwalze. George ärgerte sich, als er Caroline sah. »Du willst ein Auto sein? Du bist eine Schande für die Straße. Such dir einen Schrottplatz.« Carolines Antwort war ein wütendes Stottern. Georges Fahrer war sehr höflich. »Kann ich Ihnen helfen, Sir?« Er beeilte sich, um die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Und tatsächlich erreichte er pünktlich den Bahnhof. Trotzdem machte sich der dicke Kontrolleur Sorgen. »Wo bleibt Thomas?« wunderte er sich. »Er sollte meinen Besuch vom Hafen abholen und hierher bringen.« »Haha«, prustete Gordon, »wenn Thomas sich verspätet, ist er nicht sehr nützlich.« Doch da traf Thomas auch schon ein. »Entschuldigen Sie, Chef, aber eine Kuh, die auf den Schienen stand, hat uns aufgehalten. Aber der Lokomotivführer sagt, Ihr Gast ist trotzdem wohlbehalten angekommen.« »Ja, das ist er«, sagte der dicke Kontrolleur. »Wie schön, dich zu sehen.« »Wer ist das?« flüsterte Percy. »Ich habe keine Ahnung«, entgegnete Thomas. »Ich weiß nur, dass der dicke Kontrolleur eifrig bemüht ist, ihr alles recht zu machen.« »Ich habe die Insel noch nie aus der Luft gesehen«, sagte Mrs. Kindly. »Sie ist wirklich wunderschön.« Unterdessen kamen Percy und Thomas im Hafen an. Cranky, der Kran, war dabei, ein altes Frachtschiff zu entladen. »Hey, ihr da unten! Ich habe gerade Schatzsucher im Laderaum dieses Frachters gespielt und das hier für euch gefunden.« »Holzpferde«, rief Percy aus, »die sind fürs Karussell. Der Jahrmarkt wird wirklich toll. Hallo, Jungs!« pfiff James gut gelaunt. Der dicke Kontrolleur hat angeordnet, dass ich nicht länger Güterwagen ziehe, sondern sofort zu ihm kommen soll. Es hat was mit Mrs. Kindly zu tun. Wiedersehen. Der ist ja nicht wiederzuerkennen, murmelte Percy. Schnaubte Henry. Doch es sollte noch viel schlimmer kommen. »Sieh mal«, sagte ein Junge, »Sie haben ganz viel Fisch und einen grünen Wal gefangen.« »Das ist kein Wal, sondern ein Seeungeheuer.« Henry war sehr traurig.
Thomas versuchte, ihn aufzumuntern. Komm schon, dein Lokomotivführer sagt, es wird Zeit, dich mal ordentlich abzuspritzen. Danach fühlst du dich bestimmt besser. Und genau so war es. Es tut mir leid, dass ich so hässlich zu dir war. Oh, schon gut. Aber riechst du das? Was? Fragte Henry nervös. Frische Luft? Oh ja, erwiderte Henry. Am nächsten Tag erzählte Percy Gordon von seinem Ärger mit George. Ach, schnaubte Gordon, er ist nur so unfreundlich zu dir, weil du eine kleine Lokomotive bist. Bei mir würde er sich das nie erlauben. George arbeitete an diesem Tag auf einem Rangierbahnhof. Während er gut gelaunt herumfuhr, näherte sich Duck mit einem leeren Güterzug. George stellte sich ihm in den Weg, und zwar so, dass der letzte Güterwagen von Ducks Zug die Hauptstrecke blockierte. »Lass mich durch«, drängte Duck. »Ich bin beschäftigt, du musst warten, Duck.« »Ich kann nicht warten, ich muss die Hauptstrecke räumen, um Gordon vorbeizulassen.« »Ach«, sagte George, »der muss dann eben auch warten.« Ducks Lokomotivführer wollte den Stellwerksmeister warnen, doch dafür war es zu spät. Der Stellwerksmeister hatte die Weichen gestellt und Gordon das Signal gegeben, dass er freie Fahrt hat. Gordons Fahrgäste lobten ihn, denn er lag gut in der Zeit. »Ich bin der Größte, seht nur, wie ich vorbeifliege.« Er pfiff laut und lange, als er in den Bahnhof einfuhr. Dann sah er den Güterwagen, der im Wege stand. »Aus dem Weg!« brüllte er noch verzweifelt. Der Güterwagen kam seiner Aufforderung nach. Oh, allerdings unfreiwillig. Sie kamen früh am Bahnhof an. Thomas dampfte gerade herein. »Wo bist du gewesen, du Faulpelz?« fragte Henry. »Auf trödelnde Rangierlokomotiven wie dich kann ich nicht warten. Auf Wiedersehen!« sagte Thomas zu Annie und Clarabel. »Habt ihr schon mal sowas gesehen?« Sowohl Annie wie Clarabel mussten zugeben, dass dem nicht so war. Но, сэр, меня только что покрасили. Пусть это сделают Томас или Перси. «Тихо!» — крикнул толстяк-инспектор. «Я прочту вам важное письмо от маленькой девочки, которой 5 лет. Дорогой Томас и все паровозы, можно с вами познакомиться? Мои друзья тоже хотят с вами познакомиться. Можете приехать ко мне домой на чай. Но мама говорит, что к нашему дому железная дорога не идет. Вы можете приехать на станцию? Большое спасибо». «Похоже, — продолжал толстяк-инспектор, — что с вами хотят познакомиться много девочек и мальчиков. Поэтому мы все едем в большой город». «Ура! Ура!» — загудели паровозы. «Тихо!» — закричал толстяк-инспектор. «Пока вас не будет, здесь будут работать другие паровозы, поэтому, пожалуйста, покажите, что им делать». Так как Энни и Кларабель тоже уезжали в большой город, Томас и Оливер занимались с другими вагонами. Томас волновался все сильнее, и это его подвело. «Как хорошо, что я замечательный паровоз», — пыхтел он. «Толстяк-инспектор считает, что я очень полезный. Я как-то соревновался с Берти. Я промчался через тоннель и остановился в дюйме от буферов». И Томас совершил ошибку. «Вот так», — хвастал он. Никто не пострадал, но Томас сильно повредил свой внешний вид. «Не обижайся, дед Пуф, мы не вечно будем молодыми». «Будьте осторожны, а не то кончите, как Смаджер». «О, дед Пуф, а что с ним случилось?
Смаджер, сказал герцог, любил задаваться. Он ездил неаккуратно и часто сходил с рельсов. Я просил его быть аккуратней, но он не обращал внимания. Слушай, герцог, кого волнуют эти аварии? Нас волнуют, сказал я, но Смаджер только рассмеялся. Фыркнул герцог. Не дождетесь. Герцог не умел сердиться долго. Был чудесный вечер. Лучше не бывает, напевал он радостно. Они начали подъем, но герцог не волновался. У меня много пара, пыхтел он. Осталось совсем чуть-чуть. Но вскоре его пыхтение перешло в хрип. Из клапанов валил пар. Мне нелегко, ворчал он. Но я справлюсь. Наконец, они добрались до станции. Джеймс ждал у платформы. Дребезжа и лязгая подъехал Скарлоуи. Я смог. Джеймс забрал пассажиров и важно отъехал. Все были довольны Скарлоуи, кроме него самого. Старые паровозы не могут сравниться с молодыми. Могут, если их отремонтировать, старина, улыбнулся машинист. И мы тебя отремонтируем. Ты это заслужил. На станции был магазинчик, в котором продавали закуски. Машинист, кочегар и кондуктор покупали чай с пирожным у хозяйки магазина. Наконец ожидание закончилось, и Питер Сэм сгорал от нетерпения. «Пип, пожалуйста, быстрей!» — свистел он пассажирам. «Вот ужас!» — думал он, — «если мы опоздаем на поезд Генри». Кондуктор стоял наготове с флажком и свистком. Хозяйка магазина шла к поезду. Тогда-то все и случилось. Кондуктор говорит, что Питер Сэм поспешил. «Ура! Ура!» — ревели платформы. Питер Сэм закрыл глаза. «Пип! Пип!» — загудел Питер Сэм. Расти работал рядом, и он помог ему разгрести обломки. «Не видать мне моих буферов!» — воскликнул Расти. «Ничего, Питер Сэм, мы тебя вытащим!» Питер Сэм был весь избит, его труба треснула, а котел дал течь. «Спасибо, Расти!» — вздохнул он и медленно поплелся к дому. Когда он поравнялся с дорогой, то увидел Джорджа, направляющегося домой. Сэр Хэндл попробовал привлечь его внимание. «Пип! Пип! Пип!» Джордж не обращал внимания. Места, чтобы проехать, не было. Сэр Хэндл рассердился. «Прочь с дороги, большой неуклюжий Боров!» «О, я не уступаю дорогу ненастоящим каткам!» — фыркнул Джордж. Они толкались и продолжали оскорблять друг друга. Потом случилась беда. Был сырой ветреный день, когда рельсы влажные. Рене вел домой полный состав. Пассажиры были даже в кондукторском отсеке. Ехать было неудобно. Колеса Рене проскальзывали, а подъем был крутой. Наконец, колеса снова почувствовали рельсы. «Самое страшное позади», — подумал он. «Проехали, но нет». У меня спазм!» — застонал он. И Рене остановился на самом пустынном участке дороги.
Да, колокольчики красивые. Тогда ты скоро увидишь много колокольчиков, потому что я забираю тебя отсюда. Все быстро принялись за дело. Огонь не хотел разжигаться, но вскоре он заполыхал, и у Степни было достаточно пара. Инженер Расти согласился быть кочегаром Степни. И они отправились мимо рядов унылых, задумавшихся дизелей. «Куда он собрался?» – спрашивали они. «Так, прокатиться», – ответил Расти. И они быстро умчались. Получилось! Мы пересекли границу и уже на нашей ветке. Задание выполнено. Но Перси ошибался. Дали сигнал, и вдалеке загудел паровоз. «Он едет!» — закричал Дуглас. Степни гордо проехал узловую станцию. Все паровозы были рады его видеть. «Надеюсь, ты познакомишься и с Томасом», — сказал Эдвард. «Вы оба ездите по веткам, которыми можно гордиться». Потом Степни отправился помогать Даку переставлять вагоны, и они радостно работали вместе весь день. Наконец пришел Томас. Дизель спокойно урчал. Инспектор наблюдал, как слесарь заканчивал наладку. Ветер сорвал с инспектора шляпу. Дизель был готов. «Посмотрите на меня, Дак и Степни. Я покажу вам класс». Он гордо поехал к своим вагонам. Тогда-то все и случилось. Дрожа и шипя, дизель остановился. В это время инспектор искал свою шляпу. Дизель кипел от ярости, когда Дак и Степни тянули его обратно в депо. Слон и его смотритель вскоре встретились, но Генри был очень расстроен. «Слон меня толкал! Слон меня обливал водой!» Вечером он рассказал обо всем другим паровозам. Гордон и Джеймс сочувствовали Генри, но все-таки дразнили его. «Сначала дождь, теперь слон. Кого ты в следующий раз испугаешься?» «Не переживай, Генри», — сказал Томас. «Я думаю, ты сегодня был очень точным и надежным». И лопнул. Потом ему попало. «Ну, Оливер, не можешь рассчитать силу, так?» «Нет, сэр», — сказал Оливер нервно. Толстяк-инспектор обследовал скрафи. «Так я и думал. Гнилое дерево, ржавые рамы. Может, если мы соберем тебя заново, ты заработаешь себе имя получше?» Сейчас Оливер возит грузовые вагоны, только если другие паровозы заняты. Но они всегда предупреждают друг друга. Поосторожней с мистером Оливером. Будете над ним подшучивать, от вас ничего не останется. Скрафи получил урок и вообще ничего не говорит. Его уже ждали Гордон и Томас. «Пожалуйста, сэр». «По очереди», — ответил толстяк-инспектор. «Да, Гордон?» «Можно Томас снова выйдет на линию?» Думаю, вы поняли свою ошибку и заслуживаете поощрения. Эдвард пойдет впереди, чтобы расчистить путь. Томас будет присматривать за вагонами, а Гордон поведет состав». Наступил великий день. Все паровозы без остановки привозили людей в город. Томас занимался вагонами на сортировочной станции. «Придется с этим смириться, Генри», — сказал его машинист. «Но если у нас дополнительный груз, значит, на холме Гордона тебе поможет другой паровоз». Тем временем Дак ждал на станции Эдварда, чтобы помочь тяжелому составу, подтолкнув его сзади.
Генри быстро приближался. «Уф!» — закричала Булстроуд. «Я тону!» «Так тебе и надо!» — захихикали вагоны. «Ты всегда ворчала и жаловалась!» Чтобы исправить положение, потребовалось очень много времени. Перси наблюдал, как Булстроуд буксируют на берег. «Да, спасибо», — соглашается Томас. «Ты очень полезный почтальон». Отвечает Том. «Что бы я делал без моего фургона? Мы отличная пара». Однажды Тома на платформе не было. Незнакомый почтальон бросил на платформу мешки и исчез. «Что случилось с Томом?» – недоумевал Перси. «И с фургоном», – сказал его машинист. «Неудивительно, что новый почтальон такой сердитый. Любой устанет возить мешки с почтой на велосипеде». «Помогите!» Звали паровозы из депо. «Не могу», – жалобно ответил Крэнки. Когда шторм утих, толстяк-инспектор бросился на место аварии. «Томас и Перси помогут тебе», — сказал он Крэнки. «А потом ты поможешь паровозам». «О, пожалуйста, побыстрей!» — прокричал Крэнки. «И скажите им, что я извиняюсь за грубость». «Значит, это твоя вина», — пробормотал толстяк-инспектор. «Я должен извиниться перед паровозами». Томас и Перси поспешили на помощь. И очень скоро Крэнки поставили на ноги, и он разобрал развалины. «Какой скучный вид!» — жаловался он. «У таких важных паровозов, как я, должен быть панорамный вид, чтобы я видел людей, а люди видели меня». И он сердито выпустил пар. Гордон обрадовался, когда надо было уезжать. «Теперь можешь побегать в свое удовольствие, если трубы тебе позволят», — сказал кочегар. «Давай, давай! Я могу быть быстрее!» — гудел Гордон. «Болеть — это не по мне!» Но Гордон все слабел и слабел, и вскоре вовсе остановился. Толстяк-инспектор посмотрел на часы. Как раз вовремя, вздохнул он. Он в спешке схватил огромный букет цветов. «Желаю удачи!» — закричал Томас. Жена толстяка-инспектора ожидала его. Когда часы пробили 3, появился сэр Топхэм-Хэт, уставший, но радостный. Он вручил жене цветы. «Спасибо, дорогой. Я знала, что сегодня особенный день, но не думала, что у нас маскарад». Все рассмеялись. Потом начался праздник. На следующее утро, когда Джеймса красили, Генри попал в аварию. «Если не умеешь возить вагоны, Генри, побеседуй с деревьями, ведь ты так любишь лес». Между прочим, командир толстяк-инспектор осматривает на острове деревья, которые стоят близко к путям. Он боится, что они могут стать причиной аварии. «Ха!» — рассмеялся Джеймс. «Если я наеду на дерево, я его просто столкну». «Неужели?» — ответил Генри. Вскоре Джеймс уже демонстрировал новую краску. «Уступите дорогу важному паровозу!» «Ты бы не важничал, если бы одно из таких деревьев упало и повредило тебя», — упрекнул Перси. «Чушь, не посмеет». «Будь осмотрительным, Джеймс. Деревья бывают сильнее паровозов», — посоветовал трактор Терренс. «Ха!» — огрызнулся Джеймс. «Прошу прощения. Толстяк-инспектор хочет, чтобы я отвез экспресс». И он поспешил прочь. Но Джеймс ошибся. «Отправляйся на склад
и забери важный товарный поезд, Джеймс. Он тяжелый, так что будь осторожен, сказал толстяк-инспектор. Но, сэр, меня только что покрасили. Пусть это сделают Томас или Перси. Паровозы действительно полезные, не спорят. И Джеймс не стал спорить. Когда он приехал на склад, погода изменилась к худшему. «Краска у тебя хорошая, жаль, лицо подкачало», — сказали вагоны. Джеймс промолчал и отправился в путь. Вскоре они доехали до горы, и его машинист понял, что путь будет нелегкий. Ветер кренил старое засохшее дерево рядом с дорогой, а дождь размягчил склон. Вдруг дерево сдвинулось. «Помогите!» — закричал Джеймс. «Отойди!» Но дерево, конечно, не могло отойти. Теперь Джордж был доволен. «Крушить рельсы!» — ликовал он. «Вот это жизнь!» «Что ты об этом думаешь, Томас?» Томас не обратил внимания. Джордж оскорбился. «Ты никчемное создание!» — закричал он. Но Томас не слышал. «Я покажу ему, кто здесь главный». Наконец, рабочие дошли до пересечения дорог. «Что будем здесь делать?» «Снять рельсы, покрыть асфальтом», — сказал Джордж. Так и сделали, но плохо, и Джордж это знал. Позднее Томас ехал домой по этой ветке. Он вез вагоны с овощами. Сигнальщик забыл предупредить его машиниста о перекрестке. «Хорошо, не надо останавливаться», — сказал Томас радостно. «Нет, надо», — сказал машинист, но было поздно. Тут машинист Генри увидел странную фигуру, приближающуюся к ним. «Что это?» — спросил он. Кочегар рассмеялся. «Да это же наше привидение! Это старик Бейли, сигнальщик». Старик Бейли был очень сердит. «Я пытался вас предупредить. Почему вы не остановились?» «Прости, но мы не обратили внимания на предупреждение», — ответил машинист. «Как нам тебя отблагодарить?» «Я хочу восстановить эту старую станцию, если можно. Обещаю, я не буду пугать Генри». И через какое-то время желание старика Бейли исполнилось. «Ты и твоя станция будут очень полезны», — сказал толстяк-инспектор. «Давайте поблагодарим самое доброе привидение на острове». Все радостно закричали, особенно Генри, который был очень счастлив. И с этими словами Степни отправился в ночь. Степни приехал вовремя и доставил рабочим камни и щебень. Затем он отправился домой. Вот тогда начались неприятности. Опустился туман. Мэвис был прав. Все стало так похоже на призраки. Там сигнальный столб. Горит зеленый свет. Наверное, кто-то нас ждал. Но он ошибался. Фу, ты опоздал. От этого запаха меня сейчас стошнит. «Я не виноват, это все рыба», — ответил Томас. «И там на рельсах проблема, поэтому мы опоздали». «Это ты проблема на рельсах, Томас. А теперь перестань тратить время зря и прицепи свои вагоны к моему поезду». Машинист и проводник Томаса были у начальника станции, когда услышали свисток Генри. Он на всех парах уезжал со станции, везя свой длинный тяжелый поезд по кличке Летучий Лосось. «А каким путем поедет Генри?» — спросил проводник. «Вдоль побережья, так быстрее». «Ну, я же сказал вам, что это опасно для такого большого паровоза». Сигнальщик предупредил начальника ближайшей станции. «К вам едет поезд-беглец. Мы отправим его на запасной путь». «Спасите! Спасите!» — снова крикнул тот. Тот заметил буфер. «Он-то меня остановит». Но стрелка отправила его направо. «О, нет, я снова на главной дороге».
А тем временем Оливер мчался на помощь. «Я должен поймать Тодда, должен!» Тот пронесся мимо Генри. Впереди снова была опасность. Рабочие ремонтировали мост, но их предупредили по поводу Тодда и его вагонета. Когда спустились сумерки, ему захотелось уехать. «Если мы сейчас не уедем, Скарлоуи займет мое любимое место в ангаре». «Мы не можем вернуться, пока не наполним все вагонетки», — ответил машинист. Он видел, что план сработал, и Дункан занервничал. Они отбыли с наступлением ночи. Было полнолуние, и над старым мостом клубился туман. Дункан засвистел, и эхо раскатилось по холмам. Валун повернул на повороте, и перед ним оказался Рене. «Да он с цепи сорвался!» — завопил Рене. Его машинист дал полный назад. А-а-а! Вот это был удар! Облегченно выдохнул машинист. Тем временем Перси выезжал из депо с вагонетками, и тут он услышал валун. «О, нет! Он катится прямо на меня!» Никто не пострадал, но бедный Гордон чувствовал себя очень недостойно. «Что теперь скажет толстяк-инспектор?» – простонал он. И вскоре он узнал, что... «Ну, Гордон, — сказал толстяк-инспектор, — ты хотел что-то доказать Солти, и ты уж точно это сделал. Ты доказал ему, как глупо не обращать внимания на знаки предупреждения». «Простите, сэр, — сказал Гордон и грустно выпустил пар. Вскоре Гордона починили и вернули на работу в порт, но он был очень недоволен собой. «Все совершают ошибки, — сказал Томас, — даже ты». «Солти жалеет, что подшучивал над тобой, — сказал Джеймс. «А мне жаль, что я был слишком важен для своих буферов, — пропыхтел Гордон. И все паровозы радостно загудели, даже Гордон. «Это все Солти, — сказала Мэвис. Без него у нас бы не получилось». «Тогда у меня есть для тебя работка помощнее Солти». «Здорово, сэр. И что это будет за каменоломня?» «Каменоломня, — сказал толстяк-инспектор. Я отправляю тебя в порт Брендама». «В порт!» — воскликнул Солти. «Порт находится около моря. Спасибо вам, сэр, — сказал он. Это напомнило мне тот раз в Бимени, и Солти снова стал рассказывать свои истории. Солти обожает порт Брендама. Он работает больше, чем 3 паровоза вместе взятых, и чувствует, что он нужен. И только тележки знают его секрет. Толстяк-инспектор был в своем кабинете, на примерке своего нового камзола. Когда он узнал о том, что произошло, он сразу же направился в порт. Толстяк-инспектор знал, что замедление в порту может создать беспорядок. «Ну и кашу ты заварил, Крэнки», — строго сказал он. «Простите, сэр», — прошептал Крэнки. «Вам, паровозом, придется остаться здесь на ночь, пока Харви не уберет все это с утра». Сердце Крэнки упало в пятки, когда Солти снова проговорил эти зловещие слова. «Это напомнило мне об истории. Было морозное зимнее утро. Маленький храбрый кораблик застрял до следующей весны, пока не растаял лед». Перси смотрел, как исчезает его почта. Он был расстроен. Но вдруг все они услышали странный звук. «Поосторожней с теми деревьями, Гарольд!» — прокричал его пилот. «Моя сетка слишком тяжелая!» — простонал Гарольд. «Гарольд в беде!» — крикнул Перси. «Мы должны помочь ему!»
Дизель не знал, что стрелочники поставили на тележке тормоза. А тележки знали это, но все равно подбадривали Дизеля, чтобы тот толкнул их. Толкай, толкай, толкай! Дизель толкал, и толкал, и толкал. Но тележки так и не сдвинулись. Тогда Дизель решил вместо этого потянуть тележки. Раз, два, взяли. Можешь тянуть, но мы не поедем, пели тележки. Это очень разозлило Дизеля. Он тянул. И тянул. И тянул. И тянул. Помогите! На следующий день толстяку-инспектору понадобился паровоз в помощь Даку на станционном пути в Смелтере. «Можно я, сэр?» — с рвением попросился Дональд. «Мне нужен всего один паровоз», — сказал толстяк-инспектор, — «а не два». «А я всего один паровоз», — сказал Дональд. «Тем более я всегда хотел работать с Даком». Толстяк-инспектор был удивлен, но все же согласился. Томас волновался. «Разве вы не будете скучать друг по другу?» — спросил он. «Я бы скучал по Энни и Кларабель». «Я лучше работаю, когда сам по себе», — фыркнул Дуглас. «А мне надо идти работать», — пропыхтел Дональд. Сначала Дональду понравилось работать с Даком. «Он проиграет гонку и подведет всех», — сказал Джеймс. Томас и Перси злились. Эдвард был их другом. «У Спенсера котел больше», — сказал Томас. «А это значит, что сил у него тоже больше». «Честный поезд может в любое время обогнать заносчивого болтуна», — добавил Перси. Эдвард поехал медленно, но верно. «Я сделаю все возможное! Я сделаю все возможное!» — сказал он. Спенсер поехал быстрее и обогнал Эдварда. «Я уже победил!» — похвастался он. И исчез из вида. Эдвард добрался до самого низкого отрезка дороги. Машинист Перси украшал его трубу ленточками и флажками. А по бокам Томаса висели огромные красные плакаты. Даже Мердока украсили, хотя он очень этого стеснялся. «Мы можем устроить конкурс самого красивого паровоза», — предложил Джеймс. И тут подъехал Гордон. «Конкурс», — запыхтел он. «Я могу выиграть любой конкурс». «Но тогда тебя придется украсить», — сказал Джеймс. «Это конкурс самого красивого паровоза». «Нет уж», — пыхтел Гордон, — «я никогда себе не позволю выглядеть смешно». «Объявляю ярмарку открытой!» Зажглись огни, и миссис Кайндли первой прокатилась на карусели. «Ты был прав, Томас», — прошептал Джеймс. «Когда делаешь кого-то счастливым, то и самому приятно». И они стали вместе наблюдать за веселой ярмаркой. Какой самый длинный состав, который ты тянул? Ты ездил в Марсель? Ты попадал в аварию? Прошу вас, огрызнулся Мердок. Мне нужны покой и тишина. И я не желаю жить вместе с болтунами. Можно без грубостей, сказал Харви. Мы просто по-дружески, приятель. На следующее утро Мердок забрал еще один длинный состав. На этот раз он оказался в красивой местности. Там было великолепно. Наконец, у него были тишина и покой. Вдруг его машинист
дернул тормоз. На путях были овцы. Овцы убежали с того поля, сказал машинист. Через дыру в изгороде. Посмотри, рассмеялся мальчик. Наверное, последний поезд, самый сильный и лучший. Гордону было очень стыдно. Толстяк-инспектор строго поговорил с Гордоном. «Ты говорил очень грубые вещи об Эдварде», — сказал толстяк-инспектор. «Сегодня он доказал всем, что он полезный, надежный и очень услужливый». Гордону стало еще стыднее. На следующее утро Гордон попросил прощения. «Спасибо, что помог мне, Эдвард», — пропыхтел Гордон. «Ты действительно очень полезный паровоз». «А я рад, что вернулся», — сказал радостный Эдвард. План толстяка-инспектора сработал. Больше о пенсии Эдварда никто никогда не говорил. O benai, fe fyddai di'r hewin gorn. Y bore wedyn, fe fy'r glanhawr yn cynna tân, tra roedd Thomas yn hipian cysgu, a'r gwres yn lledu trwyddo. Dal i gysgu roedd Percy a Toby. Cafodd Thomas syniad sydyn. Ddangosai iddyn nhw, meddyliodd. O gnaf, does dim rhaid i mi gael gyrwr. Fe sleifia i allan o'r shed, sefyll yn stond, a roi chwyd uchel i'w deffro nhw. Meddyliodd i fod yn glyfar dros ben, ond mewn gwirionedd, y glanhawr oedd wedi cyffwrdd ar ger mewn camgymeriad, dyna pam roedd o'n symud. Roedd o isio roi chwyd, ond allai o ddim. Roedd o isio stopio, ond allai o ddim. Dim ond rowlion i flaen o hyd. Be nesa, meddyliodd. O, dacw dir gorsaf eistr. Roedd hi'n amser brecwast yno. Bren siach y bratia, meddai Thomas, gan gael y gaf. Siglodd y tŷ nes fod y gwydyr yn deilchion, a phlastar ym mhob man. Erbyn hyn, roedd Thomas yn ddail i gyd, ar ôl dod drwy'r ardd, syllodd yn fyd ar y llanast. Straffagliodd Percy ymlaen heibio'r pentrefi ar yr arfordir ac i ganol y wlad. Roedd yr afon yn codi'n gyflym. Fydda'n dda gen i tawn i medru gweld, gwynodd Percy gan frwydro yn erbyn y glaw. Ond roedd mwy o helynt i ddod. O, hisiodd Percy, mae'r dŵr yn tasgu ar yn ha ni. Bu'n rhaid i yrwr Percy a'r taniwr fynd i chwilio am fwy o goed tân. Gymryd dipyn o goed y llawr na, sgweled i'n dda, medda'r taniwr wrth y gard. A fi'n newis gribo'r llawr bora yma, gwynodd y gard, ond rhoddodd help llaw iddyn nhw ar union. Tŵt, meddai Thomas, lol mi lol. Rydw i'n mynd yn iawn, mae'n well heb swch eira, Rhythrodd yn hi i mewn i'r twnnel, ond daeth ar i ben i drafferthion. Heneira gwirion, chwythodd Thomas. Dwi'n sawnd. Yn ôl, Thomas, yn ôl, bloediodd y gyrwr. Ond roedd yr olwynion yn troi yn ei hunfan, allai o ddim symud cam. Rhedodd y giard i chwilio am help, a gath pawb arall at i glirio'r lein. Ond roedd mwy a mwy o eira'n llithro i lawr o hyd, nes claddu Thomas bron. O benai, fe fyddai di'r hewin gorn. Daeth y rheolwr tew. Da iawn chi, Toby a Percy. Yna trodd at James. Fe os ti'n ddiofal iawn, dwi'n syniad at ti. Ach, a fi a molwg, rhaid y lanhau ar unwaith. Ac fe gaeth Toby got o baent newydd. A Henrietta hefyd, sir, sgwlwch yn dda? Wrth gwrs, Toby. O, diolch, sir. Fe fydd wrth i bodd. A syllodd James yn drist wrth i Toby bwffian i ffwrdd gyda'r newyddion da.
trycia neu gerbydau? Trycia, meddai'r gyrrwr. Trycia? Ffff, meddai Gordon. Yr oedd yn methu codi stem, a bu'n rhaid cael Edward i wthio i'r trofwr i wynebu'r ffordd iawn. Allai ddim, gwynau Gordon. Tyb yn dyflaen, pwffiau Edward. Roedd ar y trofwr o'r diwedd, ac erbyn hyn, roedd y tân yn dechrau magu gwres a chodi stem. Ond nath neb arall ddiolch yn iawn iddi, sylwodd James a Henry. Yn hollol, meddai Thomas. Be am gael parti nadolig iddi, awgrymodd. Roedd pawb yn edrych ymlaen, a'r gyrwyr yn gobeithio y byddai'r rheolwr tew yn cytuno. Fe wnaeth, wrth gwrs. Roedd pawb yn dadlau'n brysur, pan ddaeth yn newydd drwg. Y rheolwr tew oedd yno. Mae'n eira mawr, cyhoeddodd, a Mrs Siriol yn methu symud cam o'r tŷ. Mae rhaid i Toby fynd i'w hachub, a tithau hefyd, Thomas, neu fyna ddim parti. Nid arna ti oedd y bai, Edward. Wyr y ddau na ddim byd am wartheg, mae'n amlwg. Yna, un diwrnod, roedd Gordon yn rhithro trwy orsaf Edward. Hyp, gwylio'r gwartheg, brysiwch, pwffiodd Gordon. Cymer di bwyll, gwynna'r tryciau. Rhedai'r lein yn syth ymlaen, gyda ffont yn y pellter. Fe welai Gordon rhywbeth ar y bont. Fe welai'r gyrrwr o hefyd. Aros, Gordon, meddaf hwnnw, a dechrau arafu. Oedd sylw Gordon. Dim ond buwch. Siw. Chwarddodd y gyrrwr wrth esbonio iddo. O, diar, meddai Percy. Ffwrdd â ni cyn nhw'n gweld ni. Ond rhy hwyr, fe welodd Gordon y cyfan. Y noson honno yn y shed, bu hwyl fawr wrth sôn am y signal yma a'r signal arall. Ond oedd Percy ddim yn chwerthin. Mae o'n edrach yn ddigon diniwad a hawdd i'w drin. Be am gael dipyn o hwyl? Roedd pob man yn fwg i gyd. Gwylltiodd Percy, ond chymrodd Duck ddim sylw. Maen nhw'n siŵr o flino. Ydyn nhw'n dydrin di fel gwas bach, Percy? Ydyn ma nhw, atebodd Percy. O'r gora, meddai Duck. Wni ben awn ni. Si brydodd rhywbeth. Aros di. Wythodd y taniwr efo'r tân. Dal ati, Percy, gwaeddodd y gyrrwr. Da ni bron a mynd ar y blaen. Go dda, wir. Welodd signal yn y pellter, yn ei rhybuddio e bod yn nesu at yr harbwr. Chwyd, brec os gwelwch chi'n dda, giard. Dechreuodd y gyrrwr arafu'r tren. Ac yn raddol, wrth dynhau'r brec, daeth ei siwrna i ben. O, diar, gwynodd Percy. Da ni di colli ras. Dringodd y taniwr i ben tor capan. Anfoesgar, meddai Gordon. Anfaddeuol, meddai James. Anioddefol, meddai Henry. Rhaid roi stop ar hyn. Bu'r tri'n trafod y mater. Y fo ddechreuodd, meddan nhw. Felly, fe wnawn ni na, yr un fath iddo ynta. Roedd Duck wedi blino'n lan.
Roedd wedi diodda traffath gyda'r tryciau. Fe byddai'n braf yn y shed. Ond safai'r tair injan yn ei ffordd. Wwsh! Cadw draw. Roedd y tryciau gwirion wedi cnocio'r giard o'i fan a'i adael ymhell ar ôl wedi ddochwibannu'r rhybydd. Ond doeddan nhw yn malio dim. Roeddan nhw wedi cael modd i fyw. Helo na, meddai Duck yn gwrtais. Os mae bobl? Wel, mi roedd ma, meddai'r barbwr, cyn i ti dychryn nhw i gyd. Aros di, meddai wedyn, ac orchuddio wyneb Duck mewn sebon siafio. Duck, druan. Roedd Thomas wrthi'n helpu dynnu'r trycia pan gyrhaeddodd yr reolwr tew. Roedd y fan frec yn yfflon. Neidiodd y gyrwr a'r taniwr yn glir, ond fi Percy, druan, ddim mor lwcus. Tranoeth cyrhaeddodd yr reolwr tew. Bod Toby a Daisy wedi bod yn helpu i glirio'r llanast, roedd Percy yn dal yn ei unfan. Does dim amdani bellach, ond gadael i Toby a Daisy redeg y lein fach, rwyt ti wedi achosi penbleth, Percy. Ddrwg i ni, sir. Fe gei di aros yn dy unfan nes y byddwn ni'n barod. Fe fydd hynny'n wers i ti gobeithio i gymryd mwy o ofal efo tryciau. Aeth y dynion i weld beth oedd yn bod. Roedd tipyn o waith i wneud. Un o'r pinna wedi torri, Edward, eglurodd y gyrwr. Roedd yn rhaid tynnu'r bar hya'r rhwng yr olwynion. Mae golwg hen ffasiwn iawn yna ti mynd ei ofn. Elli di fynd yn dy flaen, tybad. Mae rhaid ni gael y teithwyr adra heno. Fe na i ngora, meddai Edward yn ddewr. Pwffiodd a ffynnodd a'i holl nerth, ond cythrau'r olwynion yn ôl o hyd a doedd dim posib cychwyn y tren. Dalia'r teithwyr i gwynt, ond cafodd y gyrwr, y taniwr a'r giard, syniad da. Fe chwalodd Percy'r drol yn yfflon, a chododd cwmwl o galch i'r awyr. Pwffiodd Percy'n i flaen i'r signal nesa. Ac eglurodd y gyrwr beth oedd wedi digwydd. Gadewch i'r cyfan i mi, meddai dyn y signal. Ond mae well i chi lanhau dipyn ar Percy, mae'n edrych fel ysbryd. Gwenodd Percy'n slei. Be am smalio mae ysbryd ydw i, a dychryn Thomas. Gawn ni weld pwy fydd yn hen fabi wedyn. A ddawodd Toby helpu. Pawb yn aros amdano yn yr orsaf. Pawb yn cwyno bod Thomas yn hwyr. Ta welwch, bloediodd reolwr tew. Mae Thomas wedi cychwyn adre, ond mae'r polion telegraff i lawr. Chlwson ni ddim gair a mae'n rhaid i fod o argoll. Roedd pawb wedi newid i can ac yn poeni am Thomas erbyn hyn, i ffwrdd â Donald a Douglas i chwilio amdano. Yn sydyn, bu'n rhaid i'r ddau aros o flaen lliwch mawr o eira. Shh, meddai Donald. Rydw i'n clywed sŵn? O chai, y gwynt, mae'r siwr, meddai Douglas. Na gwranda, dygi. O chai, Thomas ydi o. O tyr dwyr, na fydd yr hen injan fach wedi rhewin gorn. Pan gyrhaeddodd y dynion, roedd yn anodd penderfynu ble i ddechrau. Ond fe ddaeth gyrwr a thaniwr Thomas i helpu. Roeddan nhw wedi cael cysgod mewn bwthyn gerllaw. O'r diwedd, roedd Thomas a'r goeden bwysig yn rhydd o'r lliwch.
i ffwrdd â Thomas eto ar ran olaf i siwrna. Ar ei ffordd yn ôl i'r shed, roedd Gordon eisiau yrwr stopio i fynd i nôl i gap. Chyn i beth hyd iddo bellach, medda'r gyrwr. Fe fydd yn rhaid i ti fynd i'r gweithdy gael ei newydd. Teimlai Gordon yn flin fel cacwn. Gobeithio fod y shed yn wag heno, chwythodd o'i hun. Ond roedd pob injan yno'n aros. Sgyn i fawr i ddeud wrth injan heb gap crwn, meddai llais ar ôl at i cefn iddo. Dydyn nhw ddim yn rhyw barchus iawn. Gwyliau di, Percy, chwarddodd James. Neu fydd y ddraig yn dylyncu dim dy grynswdd. Sa neb yn ynghoelio fi, gwynodd Percy. Ond lle mae dychmygu'r draig nes i? Ond yn fuan, sylweddolodd Percy mae'n nid dychmygu nath o. Help, help, gwyddodd Percy. Popeth yn iawn, chwibianodd Thomas, ac eglurodd ynghylch y carnifal, gyda llaw, sydd noson ges di allan, penderfynodd Percy ddweud y gwir wrth Thomas. Wel, Percy, medda Thomas, illa bod ni'n dychryn weithiau, ond os nad oes annon ni ofn cyfadda hynny wrth yn ffrindiau, yna da ni'n ddewr hyfyd. Byd i'n ofalus, rhybuddodd Gordon. Mae'r bryniau'n llithrig, ac illa fydd yna ti angen help. Does angen I ddim angen help ar bryniau, ti bod James yn biwys. Mae Gordon yn meddwl i fod o'n gwybod pob affliw bob dim. Yn gynharach, roedd storm wedi stibo dros fryn Gordon yn chwthu'r dail ar y cledra. Bod y storm wedi gostegu, roedd hi'n anodd i ddringo'r bryn o hyd. Gwyddai James hyn. Roedd y signal yn dangos i bod yn glir a dechreuodd James fynd yn gyflymach. Lwydda i, pwffiodd. Hanner y ffordd i fyny, doedd o ddim mor siŵr. Mae rhaid i mi. Ond roedd i olwynion yn llithro ar y dail. Lol, botas, chwythodd Thomas. Y noson hwnnw gweithiodd popeth yn berffaith. Stemiodd Thomas a Percy drwy bob gorsaf yn cadw amser da ble bynnag yr aen nhw. Mewn gorsaf, sylwodd Thomas ar ddyn pryderus ar olwg yn edrych yn oer iawn. Roedd wedi colli dren adre. Ro'n i reid i chi, cynigiodd gyrwr Thomas, ond fi ddim yn gyffyrddus iawn. Ti'n gwybod be, James? Peta ti'n smalio dy fod ti'n sal ym mhob man, fydda ti'n symud trycian fama na mynd i'r chwaral yn fan Cwfyd ti. Dyna syniad da, cytunodd James. Drycha, mae Thomas yn dod, dechreuai smalio'r munud ma. Roedd yn ddrwg gan Thomas i gweld nhw'n edrych mor ddigalon. Codwch eich clona, mae'n ddwrnod bendigedig. Yndi, cwynodd Gordon, o'n i di James. Be sy'n bod? Mae o'n sal, atebodd Gordon. Ydy, dwi'n feddwl, medda James, dwi'n hannar da. Oed a phoeni, medda Thomas yn glen i gyd. Helpa i os ti'n sal. Chwarddodd Gordon a James yn slei ar ei gilydd. Roedd y gwaith calad yn gwneud i'w dan losgi'n ffyrnig a theinodd ei daniwr y cols poethion I ddadmer y mwd trewllyd. Fe orffennon nhw o'r diwedd. Hwyl fawr, galwodd Toby. Dwi'n siŵr y bydd hi'n iawn rwan. Atebodd Mefus ddim. Aeth tryciau i'r siedia a sgrialu nôl i'r chwarel cyn gynted fyth ag y medrau. Fel roedd yr eira'n dadmer, roedden nhw'n brysur yn y chwarel Drachem. Roedd rhai trenau mor hir, roedd yn rhaid I Mefus fynd tu hwnt i'r groesfan.
Nawr am ei chynllun. Bu ei hi ymhellach i lawr y lein gan wneud iddo edrach fe bydau dim bai ani hi. Medrwch chi gadw cyfrinach, gofynodd i'r trycia. Medrwn, siwr iawn, 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 meddan nhw. Rwch chi hergwd i mi wrth y groesfan ac addo deud wrth neb i mi ofyn i chi. A ddawodd y tryciau, ond trarodd mefus ymaith cyrhyddodd Toby. Penderfynodd symud y tryciau ei hun. Penderfynodd y tryciau roi hergwd iddo beth bynnag. Fe gyrhaeddon nhw'r groesfan a daeth breks Toby ymlaen. Dyma'r signal ar gyfer y trycia. Dyma nhw'n bloeddio. Mlaen, mlaen, mlaen. Roedd James yn meddwl mai fo oedd yr olau am uno yn y gystadleuaeth, ond na. Mae Gordon wedi cyrraedd, gwyddodd y teithwyr. Doedden ni'm yn meddwl bod ti isio daddurno, pryfociodd Thomas. Doeddwn i ddim, gwrnodd Gordon. Wel, gen ti mae'r siw tora, meddai James. Cytunodd pawb. Yn dawel fach roedd Gordon wrth i fodd, ond os efo byth yn cyfadda hynny, Gordon wirion. Defnyddiodd Terence a Trevor raffa cryfion i dynnu Bertie allan o'r mwd. Ddysgydd hyn wers neddwy, Bertie, pwffiodd Trevor wrtho'i hun. O'r diwedd roedd Bertie ar y ffordd unwaith yn rhagor. Diolch yn fawr ti'n fachub i o'r mwd, Trevor. Gwenodd Trevor. Roeddet ti'n sow'n go iawn yfyd. Yn noson honno, daeth y person i weld Edward a'i arwr. Diolch i'ch syniad gwych chi ynghylch y posteri ddath na ganodd y bobl i'r ffair, da ni wedi codi digon o arian ar gyfer y plant. Roedd Edward yn fodlon iawn, a syrthiodd Trevor i gysgu'n braf yn meddwl am y plant sydd yn cael mynd i lan y môr o'r diwedd. Chwibanodd James. Roedd wedi cael llon bol, a'i arwr a'i daniwr hefyd. Sylwon nhw ddim nes oedd hi'n rhy hwyr iddyn nhw adael i holl gerbyda ar ôl. Fe wnaethon nhw bopeth o fewn i gallu gisio cael gwared ar gwenyn. I ddechrau fe roedden nhw dro ar y bwrdd troi ond heb lwyddiant o gwbl. Fe roedden nhw gynnig ar ei golchi ymaith, ond cydiodd y gwenyn yn dynach y moela'r gynas James. Yna, fe geisio nhw i mygu nhw allan gan ddyn trwy dwnal hir. Ond gwrthododd y gwenyn yn lan am un dymaith. Dim ond un peth amdani James, meddai arwr. Mi fydd yn rhaid i ni'n dyn ôl i'r berllan i nôl cwch gwenyn arall. Siaradodd y gyrwr efo'r gorsaf eistr a dyn y signal, a phenderfynu be i wneud. Yn ddian iawn, roedden nhw wedi rowlio carla'r dryc fflat gyda fan tu cefn. Gwasgodd y chwaraewyr i mewn, a thynnodd Steffan y tren yn ôl i'r cae chwarae. Mwynhaodd pawb wylio'r gêm. Roedd hyd yn oed Carla wedi fflesio. Dydy hi ddim yn meddwl bod trenau'n hirt bellach. Maen nhw'n iawn yn ei lle, meddai, ac yn medru arbad llawar ar olwynion car, druan. Pwff, 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 pwffiodd Toby yn araf i'r iard. Helo, Toby, meddai'r rheolwr tew. Ti'n drach yn ddigon di galon. Trist oherwydd y coed dwi, meddai Toby. A Henry, mae ganddo fo feddwl y byd o'r goedwig na, a rwan mae'r rhan ohoni di mynd. Fyddwn ni fawr o dro yn gwella pethau. Gen i waith pwysig iawn i ti, Toby. Hoffwn i ti fynd â ddipyn o dryciau i'r goedwig. Pan gyrhaeddodd y tryciau roedd Toby wrth i fodd. Roedden nhw'n llawn o goed ifanc ardderchog i gyd yn barod i'w plannu. Dyma'r gwaith mwyaf pleserus ges i'r ioed, medda Toby yn hapus. Pan nath Henry nôl, oedd oedd i synnu'n arw. Dyna lle roedd Trevor a Terence yn brysur yn helpu'r gweithwyr i glirio'r briga a'r boncyffion oedd wedi torri. Drycha Henry, galwodd Terence. Da ni'n cychwyn eto. Fe fydd y llechwedd yn edrych yn well nag yr ioed gyd i weld. Erbyn hyn, mae Henry'n gweld y coed newydd yn tyfu'n dal ac yn gryf, ac mae'r anifeiliad yn dod yn ôl. Weithiau, mae pob man yn dawel. Ond ar adegau eraill, mae Henry'n clywed dail yn siffrwd, neu sŵn aderyn yn yr awyr. Yn aml iawn, mae'n clywed sŵn plant yn chwerthin, ac mae o bob amser yn ddedwydd i fyd yma.
Nyertünk! Nyertünk! Máskor Henry húzta el az első vonatot, és Thomasnak elő kellett készítenie a kocsikat. Ha Henry beteg, gondolta, talán rám bízzák a vonatot. Thomas elszaladt a kocsikért. Gyertek már! Fontoskodott. Van még időnk, morogtak. Thomas a peronhoz vitte őket, és azonnal előre akart szaladni. De a vezető nem hagyta. Ne légy türelmetlen, Thomas. Thomas várt és várt. Az emberek beszálltak. A kísérő és az állomásfőnök lefel járkáltak. A kalauz becsapta az ajtókat, de Harry még mindig nem jött. Thomas egyre izgatottabb lett. A kövér igazgató kijött megnézni, hogy mi történt. A kísérő és az állomásfőnök elmondták, mi van Henryvel. Keressetek másik mozdonyt, rendelkezett. Csak Thomas szabad, mondták. Akkor rád vár a feladat, Thomas, igyekezz! Mielőtt a vezető megállíthatta volna őket, lenyomták Thomast a dombról, miközben mögötte fecsegtek és nevetgéltek. Szegény Thomas nagyon igyekezett, hogy megállítsa őket. Ne nyomjatok! Síkolta, de a teherkocsik nem törődtek vele. Tovább! Kacaráztak ostobán. Ott az állomás, te jó ég, mit tegyek? Kiáltotta. Átrohantak rajta, és bekanyarodtak a teherpályaudvarra. Thomas behúnyta a szemét. Meg kell állnom! Hamarosan elértek az állomásra, ahol Thomas várakozott két kocsijával. Hello, James, mondta Thomas. Jobban vagy? Helyes. Ó, a kísérőm sípolt, mennem kell. Nem is tudom, mihez kezdene a kövér igazgató, ha nem futnék ezen a szárnyvonalon. És nagyképűen elpöfögött. Edward és James elhaladtak a mező mellett, ahol James balesete történt. A kerítést megjavították, és a tehenek is visszatértek. Útjuk végéhez érve megpihentek, majd elindultak hazafelé. James még mindig attól félt, mit fog mondani a kövér igazgató a cilindere miatt. Szerencsésen megérkeztek az állomásra. James a pályaudvaron pihent, amikor Edward befutott. Titi! Fütyülte. Ekkor James meglátta a kövér igazgatót. Ó, jaj, mit fog mondani? Gondolta magában. De a kövér igazgató mosolygott. Edward vonatján ültem, és mindent láttam, mondta. Ráncba szedted a vonal legrakoncátlanabb tehervagonjait. Ezek után megérdemled, hogy megtarthasd a piros festésedet. Hidak és állomások rohantak el mellettük. Az utasok újjongtak, és hamarosan befutottak az állomásra. Mindenki köszönetet mondott Jamesnek, és a kövér igazgató nagyon elégedett volt. Szép volt, mondta. Szeretnéd néha elhúzni az expresszt is? Igen, nagyon, felelte James. Másnap, amikor James visszaért, Gordon teherkocsikat tolt. Jót tesz néha egy kis változatosság, mondta. Móresre tanítom a tehervagonokat. Hallom, jól boldogultál a vonattal. Jól van, mutassuk meg nekik. Azzal neki tolatott a teherkocsiknak. James és Gordon azóta jó barátok. James néha elhúzza az expresszt, hogy Gordon pihenhessen. Gordon soha nem beszél a cipőfűzőkről, és a tehervagonokról megegyezik a véleményük. James fűtője meghúzta a kart. Gordon időben érkezett, és mindent látott. James forogni kezdett. A szél egyre sebesebben forgatta őt, így nem tudott megállni. Lám, mondta Gordon, talán körhintázol? Szegény James.
alaposan elszédült a forgástól. Szó nélkül begorult a kocsi színbe. Még hogy közönséges, te Thomas, majd mi megmutatjuk. Percy is segíteni fog. Ó, uram, igenis, válaszolta Percy. Edward és Thomas a fővonalon dolgoztak, és friss szóval köszöntek egymásnak. Percy a szárnyvonalon pöfögött. Thomas aggódott Annie és Clarabel miatt, de a vezető és a kísérő is megígérte, hogy vigyáznak rájuk. Bár kevesebb szerelvénnyel indultak, az utasok nem bánták, hiszen tudták, hogy a másik 3 mozdony büntetésben van. Gordon, James és Harry rémesen érezték magukat. Azt kívánták, bárcsak ne viselkedtek volna olyan bután. Különböző hajók horgonyoztak a nagyállomás melletti kikötőben. Utasszállítók, teherszállítók és halászhajók is lehorgonyoznak itt. A halat a rakpartra rakják ki. Van, amit a városi boltokba visznek, a többit pedig vonattal szállítják a távoli vidékekre. Ez az a szállítmány, amit a vasutasok száguldó heringnek hívnak. Harry reggel 5-kor útra készen állt. Jeges, havas hajnal volt. A munkások sietve kiabálva rakották a halasládákat. Az utolsó ajtót is bezárták. A vasutas felemeli a zöld lámpát, és a száguldó hering már útnak is indulhat. Gyerünk, gyerünk, szaporán, ne butáskodjatok, morogta Harry a vagonoknak. A vagonok morogtak és nyikorogtak. Kitkat, 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 jól van már! Ez az, így már jobb, röfögte Harry. Sűrű füst és gőz áramlott ki a kéményéből, a tűz pedig izzott a kazánjában. Gyorsan, 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 gyorsan! Lihegte Harry. Nagyon jól haladtak, csak úgy robogtak. Eddig mindenhol zöld jelzést kaptak. De a következő lámpa sárgát mutatott. A vezető meg akart állni, de az előjelző szabadot mutatott. Tiszta, Harry! Most már mehetünk! Nem tudták, hogy pontosan hol kezdődik a mellékvágány, mert a jelző beragadt. Eszét kellett volna mutatnia, de a hó súlya lenyomta a táblát. De bátran igent mondott. Ki kell szabadítanunk őt, muszáj! Remek mozdony vagy. Te és Toby jól boldogultok majd. Thomas sebesen vágott át a hótorlaszokon. Volt, amit könnyedén félre söpört, de volt olyan hótorlasz, amit a vasutasoknak kellett fellazítaniuk. Ám a kunyhó előtti kanyarnál elakadtak. Nézd, kiáltotta Thomas fűtője. Itt vagyunk, fütyülte Thomas. Az emeleti ablakból valaki integetett, majd ismerős hangra figyeltek fel. Olyan sok időbe telt megtisztítani Thomast, hogy nem készült el időben az indulásra. Toby Annie-t és Clarabelt vitte magával. Szegény Thomas, suttogta Annie Clarabelnek. Nagyon izgatottak voltak. Thomas mogorván pihent az állomáson. Toby jó mókának vélte, azonban Thomas haragban volt Percyvel, mert azt hitte, szándékosan koszolta őt össze. Képzelhetitek, mit jelenthetett, hogy egy igen hasznos kék mozdony kegyvesztett lett az állomáson. James csak nevetett. Jó móka, kuncogott magában. Egyre csak gyorsult. Rádöbbent, hogy nincs mozdonyvezetője. Húha, mit csináljak? Nem tudott megállni. Segítség! Segítség!
Jövünk! Kiáltotta Edward. Edward gőzerővel próbált egyre közelebb jutni. Végül utolérte James-t. Lassan, Edward! Kiáltotta a vezető. A felügyelő Edward orrára állt fel egy kampóval és egy kötéllel a kezében. Megpróbálta elkapni James ütközőjét. A mozdonyok billegtek és inoktak. Végre megvagy! Kiáltotta. Jó erős hurkot kötött rá. Lassítani kezdtek. Edward mozdonyvezetője lassított, miközben James fűtője átmászott és átvette az irányítást. Nyertünk! Nyertünk! Kiáltotta. Harold még csak most érkezik. Most keres leszállóhelyet. Figyeljetek, fiúk! Kiáltotta a fűtő. Tudok egy dalt Percy számára. A helikopter azt mondta, hogy Percy lassú vagy. A vonatsín már elavult és nem sok haszna van. De Percy mindent bedobott és rekordidőt ment. És legyőztük Haroldot, mert Percy gyorsan nyert. Percynek nagyon tetszett. Ó, köszönöm, mondta. Leginkább az utolsó sor tetszett neki. Nagyon boldog volt. Thomas elindult. Én már sokkal jobban érezte magát. Bertie utasai, akiket Annie és Clarabel szállítottak, biztonságban hazaértek. Amikor Bertie meggyógyult, megköszönte a segítséget. Sajnálom, hogy kötekedtem a késés miatt, mondta. Semmi baj, válaszolta Thomas. Örülök, hogy segíthettem. Olykor nem is rossz dolog a késés. Egy vidám köszöntéssel a két jó barát végül visszatért dolgozni. Ó, mondta Kacsa, ha te olyan formicsoda vagy, akkor gyűjtsd össze a vagonokat, amíg én Gordon kocsijait szedem össze. Diesel szeret hercegni, így gyorsan továbbált. Amikor Kacsa visszaért, Diesel a tolatóvágányon rostokoló vagonokat próbálta elmozdítani. Régen nem használták már őket. De Diesel nem tudta elmozdítani őket. Húzd, nyomd, hátra, előre, hő! Zörögtek a vagonok. Nem megy, nem megy, nem sikerül, nem megy! Kacsa érdeklődve figyelte. Diesel elvesztette a türelmét, harsogta. Majd nagyot rántott a vagonokon, akik előre csúsztak. Percy sóhajtott. A vagonok nyöszörögtek a súlya alatt. Most már érti, mi az, hogy kellemetlen helyzet. A kövér igazgató 100-szor széppel is szigorúan beszélt. A mozdonyaim keményen dolgoznak, akik lusták, azokat elküldöm. 100-szor szép elszégyelte magát. Mivel Toby szerint Percy balesetét követően keményen dolgoztál, kapsz tőlem még egy esélyt. Köszönöm, uram, mondta 100-szor szép, keményen fogok dolgozni. Toby azt mondta, segít nekem. Kitűnő. Toby mindent tud a mellékvágányokról, amit nem, azt nem is érdemes tudni. Ő egy nagyon tapasztalt mozdony. A Diesel ránézett. Akarsz valamit? Igen, akarok, mondta Bill. A vagonokat akarom. Ez itt mind az enyém, menj el! Bill úgy tett, mintha megijedne. Durva alak, kiáltotta, ezt megbánod? Majd visszagördült és a vagonok mögé rejtőzött. Ekkor Ben jött előre. Vagontolvaj! Fütyülte Ben, majd visszagurult. Ismét Bill jött. Ez addig ment így, amíg majd kidüllett a Diesel szeme. Áj! Teljesen megszédültem. A két mozdony egykor rábámult. 2 van belőletek? Igen, ikrek vagyunk. Tudhattam volna. Amikor Boko hirtelen ott termett, Gordon úgy vélte, ő a legszebb, amit valaha is látott. Boko, drága mozdony, kérlek, ments meg!
Boko gyorsan felmérte a helyzetet, és azzal fenyegette meg az ikreket, hogy visszaviszi a vagonokat, amiket nekik hozott. Az ikrek rögtön jól viselkedtek. Gordon szerint ez fantasztikus volt. Azok a kis ördögök, hogy csináltad? Ó, nos, mondta Boko, csak egy trükk volt. Gordon még mindig úgy véli, hogy Boko mentette meg az életét. De mind tudjuk, hogy az ikrek csak kötekedtek. Ugye igaz? Thomaszt megolajozták az éjszakai útjához. Percynek balesete volt, kiáltotta Toby. Szegény mozdony, mondta Thomas. A csodába, megint késni fogok. Szabaddá tették az utat, de történt még valami. Bögd már ki, Toby, nincs sok időm. Láttam valamit, mondta Toby. Úgy nézett ki, mint Percy szelleme. Azt mondta, hogy ide jön, hogy figyelmeztessen. Ugyan, kit érdekel? Ne félj, Toby, én majd vigyázok rád. A szél nagyon erősen fújt. Ezt nézd, kiáltott a vezető. A szél felkapta a szénakazalt, és beborította vele a síneket. Egy meredek szakaszhoz értek. Sebesen, Percy, tanácsolta a vezető. Percy rákapcsolt. Azonban a sínek csúsztak a széna miatt, így a kerekei nem forogtak. Újra és újra próbálkozott, de a kerekek csak egy helyben forogtak. Meg kellett várnia, hogy eltakarítsák az utat előtte. Toby lassan begurult az udvarba. Hello, Toby! Köszönt a kövérigazgató, rossz kedvűnek tűnsz. Szomorú vagyok a fák miatt, ahogyan Harry is. Az erdő különleges hely volt a számára, és most egy része elpusztult. Hamarosan helyrehozzuk. Fontos munkám van a számodra, Toby. Azt szeretném, hogy vigyél el néhány vagont az erdőhöz. Toby nagyon megörült a vagonoknak. Mindegyik csodás fapalántákkal volt tele. Ez a legjobb munka, amit valaha is csinálnom kellett, mondta Toby boldogan. Elnézést, szólt egy férfi. Találkozón van Sir Topham Hattel. Nem szeretnék elkésni, visszamehetnék ezzel a vonattal? Természetesen, válaszolt James vezetője. Aztán odasúgta Jamesnek. Ez az úr egy vasúti felügyelő. James el volt ragadtatva. Úgy sietett, ahogy csak bírt, de közben óvatos is volt. A kövérigazgató már várta. A vasúti felügyelő boldogan köszöntötte őt. Fantasztikus utam volt ezzel a mozdonnyal. Biztosan büszke rá? Az vagyok. James, te egy remek kis mozdony vagy. Toby ilyenkor mindig megáll a kereszteződésnél. A fűtője leállítja a forgalmat, és csak ezután indulnak el újra. Annak ellenére, hogy igen nehéz vagonokat szállít, Tobynak sosem volt gondja a csúszós síneken. Ilyen időben így lehet a legbiztonságosabban haladni. Toby figyelmeztette Rigót, és elmondta, mit tegyen. Egyedül is menni fog, köszönöm, válaszolta. Nem vagyok olyan akadékoskodó, mint te. A vagonok nagyon fáradtak voltak Rigó mögött. Nagyon csúszós, suttogták. Gyertek, lökjük meg jól. Még, kiáltották. Rigó ezt meg sem hallotta. Óvatosan haladt tovább, és megállt a kereszteződésnél. A forgalom leállt. Végre befejezték a munkát. Az ikrek izgatottak lettek. Most először használják majd a fordítókorongot. Bill ment elsőként. Jó móka, kiáltotta Bennek, és esze ágában sem volt legördülni róla. A munkafelügyelő megállította a korongot. Csinálj helyet a többi mozdonynak, parancsolta. Bill így is tett, de a munkafelügyelő véletlenül rossz helyen állította meg a fordítókorongot. Bill rossz pályán haladt, és Ben pontosan felé zakatolt. A mozdonyok egymást tolták. Harry egész nap izgatott volt. Szerinted jó lesz? Kérdezte meg már sokat szorra. Hát persze, válaszolta Duck. Nem sokára megkapod. A többi mozdony alig várta, hogy jó helyről nézze az eseményt.
De Harry egyáltalán nem nyújtott szép látványt. A 6 szerkocsi mind régi, mocskos és sáros volt. Jó alaposan mosd le őket, Harry! Kiáltotta valaki. Így van! Egészen más mozdonynak fogod érezni magad. Harry nem volt benne biztos, de úgy vélte, Gordon hangját hallotta. Majd Percy szomorúan visszatolatott. Aznap este mindenki csendben volt az állomáson. James és Percy sajnálták magukat. Thomas végre megszólalt. Tudjátok, mondta a mozdonyoknak, nem csak egyféleképpen lehet szorult helyzetbe kerülni. Ezt ma mind megtanultuk. Még mindig csend volt. Sőt, mi több, folytatta Thomas, azt is megtanultuk, hogy hiába segítjük ki egymást a bajból, később is baj történhet. És? kérdezte valaki. És? fejezte be Thomas. Ez azt jelenti, hogy ma sokat tanultunk. Ezért kórusban válaszoltak, végül is igazán hasznos mozdonyok vagyunk. A mozdonyok egyre lassultak. Menjünk már, sürgette Duke-ot Falcon. Ráérünk, pöfögte az öreg mozdony. Hamarosan egy alagúthoz értek. Falconnak nagyon nem tetszett. Kanyarodott, és így nem látta a végét. Ki akarok jutni, sóhajtozta. Minden biztonságosnak tűnt, amikor hirtelen... Falcon kisiklott, és csak lógott a szakadék szélén. Most! mondta a mozdonyvezető. Duke úgy fújtatott és lármázott, mintha az egész vonat súlyát tolná maga előtt. Mindenhonnan visszhangzott a zaj. Amikor elérték az utolsó állomást, mindenki éjjenzett. Mi történt? kérdezte egy kisfiú. Nem szokott 2 mozdony jönni? Tudod, magyarázta az édesapja, Stuart elromlott, Duke-nak kellett segítenie. Ahogy hallottam, meglehetősen nehéz dolga volt. A tréfa sikerült. Á, az ördögbe! Kiáltott fel Stuart, és eltűnt egy gőzfelhőben. Duke odahúzott mellé. Szegény öreg mozdony, ha? Ugratta. Ne is próbálkozz, Stuart, úgysem győzhetsz. Egyébről sem beszélt, csak úthengerekről. Ó, egek, suttogta Scarloy. Beképzeltebb, mint valaha. Sajnálom, hogy nem működött a tervem. Rá se ráncs, mondta Rusty. Majd kitalálunk valami mást. Ám erre nem volt szükség. Ugyanis néhány fiú érkezett. Újjal mutogattak a mozdonyra, és azt kiabálták. Nézzétek, az ott Sir Handel! Versenyt próbált futni egy úthengerrel, és az majdnem legyőzte! Azóta Sir Handel ki se ejti az úthenger nevét. Sziasztok, mondta Gordon. Korán jöttetek. Ez jó nagy pofon annak a dízelnek. James azt mondja, teljesen belebetegedett, és ott duzzog a fűtőházban. Megérdemli, amiért azt mondta, hogy korszerűtlenek vagyunk. Azzal Gordon kuncogva elrobogott. Másnap mindenki eljött, hogy elbúcsúzzon Stepney-től. Látogass meg minket újra, minél hamarabb, füttyentették a mozdonyok. Mi is bármikor szívesen látunk titeket a Harangvirág vasútnál, felelte Stepney, és elpöfögött. És mi lett a dízellel? Elosont, amikor senki sem figyelt rá. Nem búcsúzott el senkitől, de 2 dolgot hátrahagyott. Némi meglehetősen kellemetlen szagot, és egy használhatatlanná vált kemény kalapot. Bum! A sofőr kirepült a fülkéből. A vacakutak! Dörmögte. Az összetört teherautót elvitték a kikötőbe. Percy jól megnézte. Mi ez a darab füstölgő ócskavas? Élcelődött. Visszajövök, mondta a teherautó, úgyhogy letörölheted a vigyort a képedről. Nevetett Percy, és hangosan kifújta a gőzt. Ekkor befutott bács az autómentőjármű. Azt a teherautót vontatta, amelyik a malomnál járt. Mi történt? kérdezte Toby vezetője. Túlságosan megrakták liszttel, mire lerobbant, hangzott a válasz. Másnap Percy mindent elmesélt Gordonnak George-ról. Húzta el a száját Gordon. Te egy kis mozdony vagy, azért gorombáskodik veled, velem nem merné ezt tenni.
George-ot közben a rendezőpályaudvarra vitték dolgozni. Ahogy ott pöfögött, megérkezett Duck egy csomó üres tehervagonnal. George elállta az útját, így egy vagon a fővonalra lógott. Engedj át! Szólt neki Duck. Most nem érek rá, várnod kell. Nincs időm várni. Szabaddá kell tennem a fővonalat, hogy Gordon áthaladhasson. Á, mondta George, akkor majd ő is vár. Duck vezetője elment az állomásfőnökhöz panaszt tenni, de a váltóőr már átállította a váltókat és szabad jelzést adott, hogy Gordon átraboghasson. Ez alatt Gordont nem győzték dicsérni az utasok, ő pedig expressz időt futott. Én vagyok a legnagyszerűbb, nézzétek, szinte repülök! Az állomás felé közeledve hosszan és hangosan fütyült. Hirtelen egy tehervagont pillantott meg maga előtt a sinán. El az utamból! De a teherkocsi nem mozdult. Amíg Gordon nem kényszerítette rá, véletlenül. Mesélek én neked olyat, amiben beleborzong a kéményed is, mondta Rusty. Valamikor régen egy kis mozdony hazafelé tartott. Párás, holdvilágos éjszaka volt. Ahogy a kis mozdony áthaladt a régi vashídon, hirtelen megingott, megbillent, és lezuhant a mocsárba. Soha sem találták meg. De sok vasutastól hallhatod, hogy teli holdkor látták a kis mozdonyt, amint hazafelé igyekezett, de soha nem érte el a másik oldalt. Ehhez mit szólsz, Duncan? Az a hó veszélyesnek látszik, mondta a vezetője. A motorod és a vagonok zaja lavinát indíthat el. Elsütök egy vészjelzőt, meglátjuk, mi történik. Scarroy nézte, hogy a mozdonyvezető előkészíti, aztán ráhajtottak. A durranás az egész szurdokban visszhangzott. Nem történt semmi. Jól van, mondta a mozdonyvezető, minden rendben, iszunk egy csésze kakaót, aztán nekivágunk. De a magasban nem volt rendben minden. Egy megrakott vagonokból álló hosszú szerelvényt kellett lecsörlőzni a lejtőn. Alig kezdték meg az ereszkedést, néhány üres vagon kisiklott. Erről eszembe jut egy történet. Nagyon kemény tél volt. Egy bátor kis hajó nem mozdulhatott, míg a következő tavasszal meg nem olvadt a jég. Alig tudta megkerülni a fokot, a tengeren eltöltött 100 félelmetes nap után egy karcolás nélkül úszott be a kikötőbe, de az ütközőmtől alig 5 méterre összetörte az orrát. Szerencsére senkinek sem esett baja. Csak az én fülemnek, siránkozott Cranky. Szolti egész éjszaka mesélt hatalmas viharokról, merész mentőakciókról és bátor kis hajókról. És amikor felkelt a nap, még mindig beszélt és beszélt és beszélt. Nem bírom tovább, nyögte a daru. Se baj, legalább teherkocsik vannak. Jó lesz, ha vigyázol velük, intette Mavis. Sok galibát okoztak már. 5 percig sem fogja kibírni, jósolta Ben. A tehervagonok 1-2-re ki fogják borítani. Azonban Bill és Ben legnagyobb meglepetésére úgy tűnt, hogy a vagonok semmilyen nehézséget nem okoznak az új dízelnek. Jahaha, egy teli vödör rák, ásít a kapitány, énekelte Szolti. Húzd meg a vitorlát, dalolták a vagonok. Hála Szoltinak már majdnem elkészültek a kövérellenőr fontos megbízásával. Eltollak titeket mind egyszerre, mondta. A teherkocsik vihogtak. Egyszerre? Senki más nem képes rá. Légy te a legerősebb. Az is vagyok, jelentette ki Dízel, a világ legerősebb mozdonya. Azzal Dízel összetolt 5 tehervagont, aztán 10, aztán 15-öt. Hamarosan készen állt egy 20 vagonból álló, irdatlan hosszú szerelvény. Dízel meg mit művel? Álmélkodott Percy. Azt hiszi, ő a világ legerősebb mozdonya, felelte Thomas. A kövérellenőr épp délutáni teáját fogyasztotta, amikor a hívás befutott. Birkák? Vonta össze a szemöldökét. Azonnal oda küldöm Tobit a gazdával.
A birkák eközben egyre nagyobb lármát csaptak. Hallgassatok már, nyögte Murdoch. A fecsegő mozdonyok is jobbak, mint ti. Ekkor feltűnt a láthatáron Toby. Toby, újongott Murdoch, annyira örülünk, hogy itt vagy. A gazda és kutyái munkához láttak. A birkák hamarosan biztonságban voltak a réten. Szépen visszapöfögött a Knepfordi állomásra. Bocs, hogy megelőztelek az előbb, Gordon. Megelőztél engem? Nem vettem észre, pöffentette Gordon. Nem vetted észre a sziget a leggyorsabb mozdonyát? kérdezte Harry. Bizony, én vagyok a leggyorsabb, szusszantotta Thomas. Percy megsajnálta Gordont. Gordonnak nem kell olyan gyorsan mennie, mint egy sugárhajtóműnek. Ő gőzmozdony. De az ő feje is forró levegővel van tele, füttyentette James. Gordon pedig csendben elrobogott. Hamarosan leolvadt a jég az ábrázatáról. Ezek szerint félelmetes fagybátyó, csak maga a fagy, szuszogta vidáman, és hamarosan teljesen átmelegedett. Amikor a kis zöld mozdony a fűtőházba ért, James éppen felvágott a többi mozdony előtt. Tegnap éjjel találkoztam félelmetes fagybátyóval, pöffentette. Még a nevemet is tudja. Azt is tudja, hogy elszeleltél, ugratta Percy. És valamennyi mozdony füttyentett, még James is. De Percy füttye volt a leghangosabb. Trevor új otthona a lelkészkertje lett. Innen minden nap láthatja Edwardot. A festése tökéletes, a kürtje pedig úgy ragyog, akár az arany. Trevor imádja a munkáját, azonban a templom ünnepein a legboldogabb. Egy fapadot erősítettek színtartályához, és ezen viszi körbe a gyerekeket a kertben. Még az ünnepség után is szívesen emlékszik vissza arra a napra. Szeretem a gyerekeket, suttogja boldogan. If I came upon a tree, I'd just push it aside. One evening, Thomas brought his last train to the junction. Percy was glad to see him. Are you on your way to the big station, Thomas? Yes, I am. Why? Because I'm going there too. I think something's up. Toby looked at the sky. Where? Not up there, down here, laughed Thomas. How can something be up when it's down? Thomas was too excited to explain. Bust my buffers, look over there. Mavis, Boko, Bill, Ben, Donald, Oliver and Douglas paraded past. Good evening, you three, whistled Donald. Aren't we all a fine sight? Very splendid indeed, admired Toby. It's silly we can't stop. The Fat Controller wants us all together at the station. What is this about? asked Thomas. The Fat Controller has a plan, answered his driver. Come on. So they followed the other engines to the big station at the end of the line. Halt! called the Fat Controller. I have an important letter to read from a little girl who is 5 years old. Dear Thomas and all the engines, please, can I meet you? My friends say they would like to meet you too. You could come to my house for tea, but my mummy says there aren't any railway tracks to my house. Can you come to the station instead? Thank you very much.
It seems, continued the Fat Controller, that there are many girls and boys who would like to meet you. Therefore, we are all going to the big city far away. Hooray, hooray, the engines whistled. Hold it, called the Fat Controller. Other engines will be working here while you are away, so please show them what to do. Percy struggled on past coastal villages and into the countryside. The river was rising fast. I wish I could see, complained Percy, as he battled against the rain. More trouble lay ahead. You know, little Toby, he boasted, I'm an important engine. Everyone knows it. I'm as regular as clockwork, never late, always on time. Says you, replied Toby. Just then the Fat Controller arrived. Your parts are worn, Toby, so you must go to the works to be mended. Can I take Henrietta, sir? No. What would the passengers do without her? Toby saw Percy by the water tower. Don't worry, Toby, said Percy. I'll take care of Henrietta until you get back. Soon Toby was out on the main line. He clanked as he trundled along. He's a little engine with small wheels. His tanks don't hold much water. He had come a long way and began to feel thirsty. In the distance was a signal. Good, he thought. There's a station ahead. I can have a nice drink and a rest until James has passed. It was an important day in the yard. Everyone was busy and excited, making notes and taking photographs. A special visitor had arrived and was now the centre of attention. Who's that? Whispered Thomas to Duck. That, said Duck proudly, is a celebrity. Oh, what? Asked Percy. A celebrity is a very famous engine, replied Duck. Driver says we can talk to him soon. Oh, said Thomas, he's probably too famous to even notice us. Just then, Gordon arrived. Pah, said Gordon. Who cares? A lot of fuss about nothing, if you ask me. And he steamed away. Hurry up, Thomas, called Percy when the signal dropped. If you're late, the Fat Controller may get a new engine to replace you. He would never do that, thought Thomas, but he was worried. Next day, Thomas hurried along the line. Just ahead was a goods yard. There, on the platform, was an inspector waving a red flag. Next, Thomas saw some children. They were waving too. Something must be wrong, thought Thomas. This station is for goods, not passengers. Help, Thomas, help! We are glad to see you, called the children. Please, will you take us home? The station master explained to Thomas's driver that the school bus had broken down and that all the parents would be worried if the children were late. Thomas was waiting for his mysterious load at the harbour. Suddenly, there it was. Cinders and ashes, cried Thomas. It's a dragon. Don't worry, laughed his driver. This dragon is made of paper. It's for the carnival tomorrow. Workmen lifted the dragon onto Thomas's low loader and put lights all around it for protection. Then Thomas set off into the misty night. Percy was asleep in his sidings and had no idea that Thomas was approaching him. Help! Cried Percy. I'm not going to open my eyes until my driver comes. Henry the Green Engine has lived on the island of Sodor for many years. He wouldn't want to be anywhere else.
He liked every part of it, from the fields filled with flowers to the white sandy beaches. But there is one place that Henry always enjoyed visiting more than any other. His driver knew this too. "Come on, Henry," he would say. "We've made good time today. We'll stop for a while by the forest." Henry loved it here. The forest was full of broad oaks and tall pines. Henry could remember the day long ago when he and Toby brought some new trees to be planted and Terence and Trevor helped haul them into place. Now he could see the trees growing amongst the others on the hillside. Henry always felt better for being here. He couldn't really explain why, but his driver understood. "It's peaceful," he said to Henry. At the next station was a sign. All trains must wash down daily. James had just finished being cleaned. "Come on, Gordon," said his driver. "You'll feel better after a good hose down." "Pah!" said Gordon, and angrily let off steam. "You're a very naughty engine," said Gordon's driver. "Now James will need another shower. You'll have to wait your turn till later." "Good riddance," huffed Gordon. "I'm far too busy to waste time with water." He finished his journey safely and steamed into the big station. The Fat Controller was waiting. So were Gordon's coaches and the passengers. "Goodness gracious," said the Fat Controller. "You can't pull the train. Henry will have to do it. Gordon, you'd better get clean straight away." James is a mixed traffic engine. He can pull both trucks and coaches. He's proud of his smart red paint, and so is his driver. Everyone says you brighten up their day, James. One morning, James whistled loudly at the other engines. "Look at me. I am the smartest, most useful engine on the line." "Rubbish," replied Thomas. "We're all useful. The Fat Controller says so, and he's Sir Topham Hatt, head of the whole railway." "You know what, James?" added Percy. "What?" replied James. "You're getting all puffed up." James huffed away. At night, when the other engines are tucked away in their sheds, you can still hear the faraway call of an engine's whistle and the clickety-clack of train wheels turning. This is the sound of the post train. One train is pulled by Thomas and the other by Percy, as the loads are too heavy for one engine to do the work alone. The post is loaded into trucks at both the harbours, and the engines pull their trains through the silent stations, delivering their precious loads. On a clear night, a big shiny moon brightens their journey, but often Thomas and Percy can't even see the stars. But whatever the weather, lamps along the track always light their way. Thomas the Tank Engine was feeling bright and cheerful. It was a splendid day. "Good morning," he whistled to some cows, but the cows didn't reply. "Never mind," said Thomas. "They're busy with their breakfast." Next, he saw Bertie. "Hello, Bertie. Care for a race today?" But all Bertie could say was, "Ouch! That's another hole in the road." "I'm sorry, Bertie," smiled Thomas. Thomas was still in good spirits when Bertie arrived at the next station. "Bad luck, Bertie," said Thomas. "Now, if you were a steam engine, you would run on a pair of reliable rails." "Huh," replied Bertie. "The railway was supposed to deliver tar to mend the road 2 weeks ago. You can't trust a thing that runs on rails." "I run on rails. You can trust me, Bertie. I'll see if I can find out what's happened." The trucks were tired of being pushed around by Mavis. "It's slippery," they whispered. "Let's push her around instead." On, they yelled. Mavis took no notice. Instead, she brought the trucks carefully down the lane and stopped at the level crossing. All traffic halted. "One in the headlamp for Fusspot Toby,"
chortled Mavis. But Mavis had stopped in the wrong place. Instead of taking Toby's advice, she had given the trucks the chance they wanted. Hold back, they cried. Grrr, up, ordered Mavis. The trucks just laughed and her wheels spun helplessly. Workmen sanded the rails and tried to dig away the frozen mud, but it was no good. Everyone was impatient. Grrr, ah, wailed Mavis. On, they yelled. Toby was away with the trucks screaming and yelling behind him. No one realized that melted snow had turned a stream into a torrent, and the bridge above it was about to collapse. The rails were now like a tightrope across the thundering water. Stop! Stop! Cried Toby. His driver fought for control. They came nearer and nearer to the bridge. The driver braked hard. Toby stopped, still on the rails, but with his wheels treading the tightrope over the abyss. Bill and Ben, the tank engine twins, were busy arranging trucks, but they scampered off when they saw Boko. I remember the first time I met those two, laughed Boko. They nearly made my eyes pop out. Edward soon put a stop to their games. Edward is the only one who can keep Bill and Ben in order, chuckled Duck. I sometimes call them the Bees. A good name, replied Boko. They're terrors when they start buzzing around. James bustled in. What's that, Duck? He snorted. Are you afraid of bees? They're only insects after all, so don't let that buzzbox diesel tell you different. His name is Boko, and he didn't. I wouldn't care, interrupted James. If hundreds were swarming around, I'd just blow smoke and make them buzz off. Buzz, 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 retorted Duck. Duck set off on his journey. Soon he was steaming well, and his wheels were thundering along the track. When they reached the station, the man thanked everyone, and Bertie got ready to take him to hospital. You look splendid flying along the line, Duck, glowed Bertie. No wonder they call you Great Western. Percy's right, Duck thought to himself. Engines are happiest when their wheels are firmly on the rails. Later, Gordon steamed into the yard at the big station. That's what I need, exclaimed Gordon. There, emerging out of the sheds, were two shiny tenders. Now, if I had two tenders, said Gordon, I wouldn't need to stop so often, and I wouldn't have to listen to silly little engines. Those tenders belong to a visitor, replied his driver. Diesel sidled up alongside. Everyone knows that tenders are a mark of distinction, but I'm afraid that no amount of tenders will save you in the end. We diesels are taking over, and we don't need tenders to make us important. Not even one. Gordon was most upset. He was feeling just the same the next day. I'm not happy. I know, put in Duck brightly. It's boiler ache. It's not boiler ache, protested Gordon. It's... Of course it is, interrupted Henry. That water's bad. Your boiler must be full of sludge. Have a good washout, then you'll feel a different engine. Don't be vulgar, huffed Gordon. That night, Douglas was still working. He had taken the midnight goods train to a station at a faraway part of the island where only the diesels work. He was just shunting, ready for his return journey, when... That sounds like a steam engine, he thought. The hiss came again. Who's there? Asked Douglas. A whisper came. Are you a Fat Controller's engine? I intrude it.
We've run out of coal and have no more steam. But what are you doing? Escaping? From what? Scrap? Douglas shivered. Then he remembered Edward's story about saving Trevor. I'll be glad to help you, he said. It'll have to look as if you're ready for scrap, and I'm taking you away. The drivers and firemen agreed to help too. Everyone worked fast. No time to turn around, panted Douglas. I'll run tender first. Come on. But before they could clear the station, they were stopped. Aha! exclaimed the foreman. A Great Western engine and a brake van too. You can't take these. Ah, but they're all for us, said Douglas's driver. See for yourself. The foreman looked all over Oliver. Seems in order. Right, away, guard. That was a neat thing, puffed Douglas. We've had worse, smiled Oliver. And they forged ahead. The other engines all wanted to know about Oliver's adventures. Amazing, remarked Henry. Oliver, said James, has resource. And sagacity, put in Gordon. What does that mean? Whispered Percy. I think, replied Thomas, it's about being clever and wise. He is, finished Gordon, an example to us all. I'm sorry to say that Oliver became very puffed up in the smoke box. Henry says I'm amazing. He's right. He whistled as he swooshed along the line. One day, the fat controller came to see him. You are doing well. Now, you must learn how to look after trucks. Every wise engine knows that you cannot trust trucks. The other engines warned Oliver, but he took no notice. You think I can't manage? He said huffily. Gordon knows better. He says I'm sagacious. You may be good gracious, or whatever you call it, but trucks can be troublesome and... Say no more, Duck, interrupted Donald. It's maybe a pity, but the wee engine will have to learn for himself. Hold back, whispered Scruffy, and pass the word to the others. The silly trucks giggled. But Oliver knew what to do. There was plenty of sand on the rails and his wheels gripped splendidly. He gave a great heave. Oh! groaned Scruffy. I don't like this. Go it! yelled Duck. Well done, boy, well done. Oh! wailed Scruffy. Oh! I'm coming apart! And he did. Percy was back in the yard and busy shunting. He had the trucks in good order and was making up for lost time. But the station master had bad news. What's happened? asked Percy's driver. James's brakes have jammed. We need Percy's help right away. Percy quickly set off to the rescue. He found James stuck on the line and looking glum. Percy couldn't help laughing. Got yourself in a jam, eh, James? What you might call a sticky situation. Be quiet, said James. It's not funny having jam brakes. And not very reliable either, teased Percy. I am surprised you let it happen, James. Nothing should stop us engines. That's enough, Percy, said his driver. Can you push these trucks? Of course I can, whistled Percy. There's no time to lose. James has done too much of that already. James angrily hissed steam as Percy was coupled to the trucks. Well done, Percy! Well done, Thomas! cheered the villagers. You're the best Santa Claus this village has ever had.
What's a Santa Claus? Asked Percy. Santa Claus is someone who drops presents down chimneys at Christmas time. Percy looked at his funnel. I wonder if... No, laughed Thomas. Chimneys, Percy, not funnels. Which reminds me, your post train is still back in the siding, isn't it? Percy hurried back to fetch it. Just then, Toby arrived with Henrietta. We've brought lots of hot drinks and food for the villagers, he whistled. That night, all the engines had gone back to their sheds except Toby. The villagers had made a plan to thank the engines. They loaded paint pots and parcels into Henrietta, then they set off through the moonlit countryside. You impertinent scallywags, Duke would say. Whatever are you engines coming to? Never mind, Grandpuff, we're only young ones. Well, you'd better mind, unless you want to end up like Smudger. Oh, Grandpuff, whatever happened? Smudger, said Duke, was a show-off. He rode roughly and often came off the rails. I warned him to be careful, but he took no notice. Listen, Dookie, who worries about a few spills? We do here, I said, but Smudger just laughed. Until one day, manager said he was going to make him useful at last. Smudger stopped laughing then. Why? What did he do? He turned him into a generator. He's still there behind our shed. He'll never move again. The engines set off. Look at the track, puffed Duke. Never mind the view. Fusspot, fusspot, replied Falcon. Fuddy-duddy, fuddy-duddy, fuddy-duddy. The engine's speed grew slower and slower. Don't dawdle, urged Falcon. No hurry, puffed Duke. Soon they approached a tunnel. Falcon didn't like the tunnel. It was curved and he couldn't see. I want to get out, he sighed. One moment everything seemed safe, then suddenly... Falcon was derailed and hung dangerously over the edge. Duke bravely held on with all his strength. Stop shaking, he called. I can't hold you if you shake. One day, Duke didn't feel well. He was short of steam and glad of a rest. His driver and fireman had just finished clearing his tubes when Stuart bustled in. Hello, Grandpuff, he teased. Are you short of puff? Nothing of the sort. This is routine maintenance. Tell you what, went on Stuart. You're getting old. We must take care of you in case you break down. Humph, boosted Duke. That'll be the day. Duke couldn't stay cross for long. It was a lovely evening. Couldn't be better, he chanted happily. They began to climb, but Duke didn't mind. I've plenty of steam, he puffed. We'll be up in a couple of puffs. But soon, Duke's puffs changed to wheezes. His valves were leaking steam. It's not so easy, he croaked. But I'll manage. At last they reached the station. Duke's driver examined him carefully. Anxious passengers waited for news. Duke is going to take you to the harbour, but he might be late, said the guard. So 2 engines are coming to help. You'll still catch your boat. Anyone would think that he wanted to work, said Sir Handel, who was lonely and bored. All respectable engines do, replied Skarloey. Keep calm, Peter Sam, and you'll do well. But Peter Sam was in such a state that he couldn't listen. He collected some coaches and went on his way. But
But somehow, the faster he wanted to go, the slower the journey became. When Peter Sam finally fussed into the station, Henry was already there. "This won't do, youngster," said Henry. "I can't be kept waiting. If you are late tonight, I'll go off and leave your passengers behind." "Pah," said Peter Sam. Later that day, Sir Handel brought a special load down after the last train had gone. When he reached the road, he saw George trundling home. Sir Handel tried to attract his attention. "Beep, beep, beep." George took no notice. There was barely room to pass. Sir Handel was crossed. "Get out of my way, you great clumsy road hog!" "Huh, I don't move for imitation steamrollers," huffed George. They lumbered along as the insults continued. Then there was trouble. At last they reached the viaduct near the station. "Come on, Duncan," cajoled his driver. "One more effort and you'll have a rest and a drink at the station." Then Duncan was very rude. "Keep your own station. I'm staying here." And he did too. Skarloey had to haul Duncan and his train all the way to the platform. The passengers were furious. They told everyone what a bad railway it was. One wet and windy afternoon when the rails were damp, Rheneas was travelling home with a full train. There were even passengers in the guard's van. It wasn't a comfortable ride at all. Rheneas's wheels kept slipping, and it was a steep climb. At last, his wheels gripped the rails again. The worst is over, he thought. Now we're away. But they weren't. "Ah! I've got cramp!" he groaned. And Rheneas stopped on the loneliest part of the line. Darkness fell, and the cold wind blew. "Ooh, what's that?" murmured Rusty. But it was only the sounds of the lonely scrapyard. Diesels, silent and still, lined up on guard. "Who are you?" Rusty plucked up courage. "I'm a shed and sidings inspection diesel. Have you any engines in the shed?" No. Rusty rallied again. "Then, what about the sidings?" "One. We have one." Rusty grew braver still. "Then I'll just go and inspect." A small engine with a tall funnel stood sad and alone in the shadowy siding. His driver was huddled in the cab, keeping him company. "Excuse me," said Rusty. "Do you like bluebells?" The engine looked startled. "Yes, bluebells are beautiful." "Then you're soon going to see lots of them because I'm getting you out of here." By now, all the other engines were talking about Stepney. "He runs a famous branch line. Did you know that?" said Percy. Thomas was feeling a little jealous. "Huh, it may be famous, but my branch is first on the line. Everyone knows that, too." And he huffed away to fetch his coaches. "Look!" squeaked Percy. "Why have they all come? There is no train yet." But Percy was wrong. The signal dropped, and from far away an engine whistled. "Here he comes!" yelled Douglas. Stepney puffed proudly through the junction.
All the engines were pleased to see him. "I hope you'll meet Thomas too," said Edward. "You both have branch lines to be proud of." Then Stepney set off to help Duck shunt coaches in the yards, and they worked happily together all afternoon. The diesel was purring comfortably. An inspector watched the fitter making final adjustments. The wind tugged at the inspector's hat. The diesel was ready. "Look at me, Duck and Stepney. Now I'll show you something." He rolled proudly towards his coaches. Then it happened. Shaking and spluttering, the diesel stopped. Meanwhile, the inspector was looking for his hat. The diesel seethed with fury as Duck and Stepney pushed him back to the shed. "My hat!" exclaimed the inspector. "You've sucked it through your air intake." "Bother your hat," said the Fat Controller. "The heavy train's due out. You'll have to take it, Duck. Stepney, will you help, please?" "Thank you, sir," cried Stepney. "I'd like a good long run on my last day." pushing trucks, grumbled Henry. They stopped outside the tunnel. The workmen went inside. It was very dark and quiet, but not for long. "Help!" shouted the workmen, and they ran out. "We started to dig at the block, but it grunted and moved," one said. "Rubbish," said the foreman. "It's not rubbish, it's big and alive. We're not going in there again." "Right," said the foreman. "I'll ride in the truck and Henry shall push it out." "Wheesh," said Henry unhappily. He had been shut in the tunnel for being afraid of the rain, but this was worse. Something big and alive was inside. "Beep, beep. I don't want to go in." "Neither do I," said his driver. "But we must clear the line." Oh dear, puffed Henry. Then there was trouble. The block was indeed alive and very strong. It began to push the train backwards. Out of the tunnel came Henry. Then the trucks, and last of all, a large cross elephant. "Well, I never did," cried the foreman. "Remember, Thomas," called Gordon grandly. "United we stand, together we fall. You help me, and I'll help you." "I'll remember," replied Thomas, "but I hope the Fat Controller forgives us soon." Suddenly they noticed something. As the two engines whistled into the sheds, everywhere they looked they saw paint pots and painters. "Bust my buffers," said Thomas. "What's happening?" "Shh," whispered Percy. "The Fat Controller is going to tell us now." "Ladies, gentlemen, and engines, I am honoured to inform you that Her Majesty the Queen herself is coming here to visit us. Now, on with the preparations." The engines wondered who would pull the royal train. "I'm too old to pull important trains," said Edward sadly. "I'm in disgrace," sighed Gordon gloomily. "He'll choose me, of course," boasted James. "You," snorted Henry, "you can't climb hills. He will ask me to pull the train, and I'll have a new coat of paint." Soon they reached Gordon's Hill. push hard, puffed Henry. We're doing it, replied Duck. Henry was pulling his train harder than he realized. Duck felt the weight on his buffers slacken. Then Duck noticed something else. "There's no sign of a tail lamp," he puffed. He whistled, but there was no reply. Meanwhile, Henry had noticed something too. "My train's getting heavier," he thought to himself. "I'm slowing down." Then there was trouble. No one was hurt,
but a strong smell of fish hung in the air. When Percy arrived, Bulstrode was sulking and the trucks were crosser still. Our stone is for Bulstrode. Please, put us in a siding so that we can load him up and be rid of him. But the trucks were being careless. As Percy was lining them up, they burst through some buffers. Help! Help! They wailed. But it was too late. If one morning you were to ride in Bertie the bus, you would run down the winding country road with him, cross over stone-walled bridges and travel past Thomas's branch line. Then you would hear Bertie's friendly greeting as he sees one of his friends pass by. His name is Tom Tipper the postman. Every day, Tom trundles cheerfully around the island of Sodor. He stops at stations collecting letters and parcels from Thomas's and Percy's mail train. Then he delivers the mail to farms and cottages far and wide. The engines know that anywhere their rails won't reach, Tom Tipper will collect their post and deliver it safely come rain or shine. He's always ready to help load mailbags onto the trains too. Thank you, Tom, whistles Percy. Yes, indeed, agrees Thomas. You're a really useful postman. Ah, replies Tom, but where would I be without my van? We make a grand pair. Thomas and Percy enjoy working in the docks. They like the sea air and the sound of the gulls. But one day the friends were feeling hot and bothered. A crane was causing trouble. His name is Cranky, and this was his first day at the docks. "You're useless little bugs," he called from above. "If you put these trucks on the inside lines, then I wouldn't have so far to travel." "Rubbish," said Thomas. "We always arrange our trucks like this, and no crane has ever complained before." "Well, I'm complaining now." And Cranky banged his load down on the quayside. Later, the two engines met Gordon and James and told them about Cranky. "Cranes are airy-fairy things. They need a lot of attention, like me, in fact," said Gordon. "You should see the situation from Cranky's point of view," huffed James. "He's high up in the air, coping with wind, rain and baking sun. Then he looks down and sees you two little engines being annoying. No wonder he called you bugs." When Gordon returned from the works a few days later, he was still boasting. "I am the finest engine on the island of Sodor, probably the finest in the world." "Come on, Gordon, we're going to the official opening of the new station." Then there was trouble. As Gordon approached the new station, neither the driver or fireman could apply his brakes. Something had jammed. The driver reduced steam, but Gordon was still going too fast. Later that day, the Fat Controller had changed into his new suit. "You look fine, sir," said the station master. "You'd best be going." "Indeed," agreed the Fat Controller. "The engines are busy. I'll take care." "Is it reliable?" asked the station master. "Certainly," said the Fat Controller. But it wasn't.
As he sped along, he suddenly saw a large hole in the road. He braked hard, but it was too late. Bother. Now I've got a puncture. If I change my wheel, I'm sure to dirty my suit, and that would never do. Next morning, as James was being repainted, Henry had an accident. If you can't push trucks properly, Henry, why not talk to a tree instead? You know how much you like the forest. As a matter of fact, Bossy Boiler, the Fat Controller is inspecting the island for trees that are too close to the line. He's worried they might cause trouble. Ha! Laughed James. If I came upon a tree, I'd just push it aside. Really? Replied Henry. Soon James was showing off his paintwork. Make way for an important engine! You wouldn't feel important if one of these trees crashed on you. You'd feel hurt, reproached Percy. Rubbish! It wouldn't dare! You should be careful, James. Trees can be just as powerful as engines, advised Terence. Pah! Snorted James. Now excuse me, the Fat Controller needs me to pull the express. And he huffed away. But James was wrong. You must go to the yards and collect an important goods train, James. It's heavy, so be careful, said the Fat Controller. But, sir, I've just been repainted. Can't Thomas or Percy do it? They're dirty and like working with trucks. Really useful engines don't argue. So James didn't. Early one morning, Gordon's fire would not light. I don't know what's wrong, sighed the firelighter. There must be gremlins about. What are gremlins? Asked Percy. I've heard they're little green men who play tricks, replied Thomas. Can we find one? Asked Percy. Pah, said James. Gremlins don't exist. They're just an excuse when things go wrong and no one knows why. If Firelighter says there are gremlins, there are, insisted Thomas. Huh, snorted James. The Fat Controller had heard everything. Silence, he said. I am expecting a VIP, a very important person today. She has heard that all my engines are really useful. Please prove it. Yes, sir, they all said. As long as the gremlins let us, added Percy. What gremlins? The ones in Gordon's fire, sir. That's why he's not ready yet. We'll see about that, thundered the Fat Controller. And he did. George had been taken to some yards to work. As he was chuffering about, Duck arrived with a train of empty trucks. George was blocking his way, and a truck was stuck on the main line. Let me through, demanded Duck. I'm too busy. You'll just have to wait. There's no time to wait. I must clear my trucks from the main line to let Gordon through. Pah, said George. Then he'll have to wait too. Duck's driver went to complain to the station master, but the signalman had already switched the points and set the signal to allow Gordon to speed through. His passengers were singing his praises, and he was making express time. I'm the greatest. Just watch me fly by. He whistled long and loud as he approached the station. Suddenly, he saw a truck on the line ahead. Get out of my way! But the truck wouldn't move. Until Gordon forced it. By accident. It was a moonlit night and Henry was working with Edward. The big green engine was taking a goods train to the station by the lake. Whenever that owl hoots, a mist rolls in, murmured Edward. There's a legend that when the mist's about, there's a ghost about too. Take care on the old line, Henry. Stupid bird, said Henry. Owls, mists, ghosts. Edward's going soft in the boiler. There's no mist. But Henry was wrong. What's that? Cried Henry. It's an amber lamp, murmured his driver. That means proceed with caution. Who's there? No one replied. Henry crept slowly forward. Night came. Be careful, Stepney, advised Toby. I will, and thank you for a lovely day. I do hope I can come back again. The line can be spooky, said Mavis.
Thank you for the warning. And with that, Stepney puffed away into the night. Stepney arrived on time and made the delivery of rock and stones for the workmen. Then he set off for home. That's when the trouble began. The fog came down. Mavis was right. Suddenly, everything does look spooky. There's a signal box. And the signal light is green. Someone must have been expecting us. But they hadn't. The points had been set in the wrong direction, but Stepney didn't realize this. Home, here we come, he thought. Henry was waiting anxiously for Thomas's trucks. Why, you're late, and that smell is making me ill. I can't help it, it's the fish, replied Thomas. And there's danger on the rails, that's why we're late. You're the only danger on the rails, Thomas. Now stop wasting time and get your trucks hitched to my train. Thomas's driver and fireman were in the yardmaster's office when they heard Henry's whistle. There he was, steaming out of the station with his long, heavy train called the Flying Kipper. What route is Henry taking tonight? Asked the driver. The coastal run, it's the quickest. But I told you, that's dangerous for a big engine like Henry. The yardmaster quickly phoned the signalman. Henry roared past the signal box. I'll soon make up for lost time. The signalman was answering the telephone but couldn't hear the warning. By the time he did, Henry was far away in a cloud of steam. The fat controller had arranged to meet up with Toby and Henrietta to take them somewhere special. They arrived at a small river inlet. What a beautiful boat, exclaimed the children. It's my special treat. The fat controller took the helm with his wife beside him. It's sure nice to be away from the railway for once, he said to her. And far cleaner, she replied. But life on the river is very different from that on the rails. The family were enjoying themselves so much that they forgot to watch where they were going. Botheration, said the fat controller. We're stuck. And they were. Toad the brake van was feeling sad. Everywhere he looked, he could see engines and coaches moving steadily forwards. They all looked confident and cheerful. One day he decided to talk to Oliver, the Great Western engine. I'm always going backwards, Mr. Oliver. I have forward-thinking views. I could be a leader, if you know what I mean. You can't be a leader without a train to follow you. You don't have a train, Gordon said. Toad felt sadder still. Oliver wanted to help. You're a very useful brake van, Toad. You help me brake, and you keep my trucks in order when we go down hills. I know, Mr. Oliver, but it would be so exciting to go forwards for a change instead of always seeing things sliding away from me. The trucks were cross with Toad. Who's he to start complaining? He's lucky to be able to look after us. Let's teach him a lesson. Faster, faster, shouted the trucks. A sign read, slow, steep bends and ravine ahead, but the silly trucks never saw it. Then it was too late. Peter Sam arrived at the scene of the disaster. His driver sighed. This was our fault, we didn't secure them properly. We'll have to get help to pull them out. The fat controller will be very annoyed. And he was. You will shunt trucks in the yards till I can trust you again. Duncan was delighted with Peter Sam's dilemma.
Fancy no securing your trucks on a hill. They'll come back to spook you in your special funnel. Woo, woo, woo. And who's to say that you're not afraid of ghosts, snapped Rusty. Pah, ghosts. Things that go bump in the night are rubbish. Luckily for them, but it just goes to show you can't trust trucks. Or snow, said Rusty. The men had just cleared the snow away from him when Gordon puffed by with his machine. Hey, look out, there's snow about, laughed Gordon. He stopped by the tunnel and wheeshed loudly. Then it happened. Help! Cried Gordon. If Scarlowy survived a snowfall and laughed, surely a big proud engine like you can do the same, chuckled Thomas. Moaned Gordon, and then fell as silent as the snow. The next day the sun shone. The quarry was filled with more machines. Suddenly, Rusty noticed something. Boulders moving. Don't be so daft, it can't, said Rusty's driver. But it could. It's rolling along our line. We'll stop here until Boulder passes by, said Rusty's driver. But Boulder was nowhere to be seen. Suddenly, oh no, it's behind us! Just ahead they saw a small junction. One line went uphill. Boulder thundered past. Ahoy there, Cranky, cried Salty. Where have you been? Snapped Cranky. And a good day to you too, Captain. Bill and Ben arrived for work, full of mischief. Hurry up, barked Cranky. I haven't got all day. You're no fun, grumbled Bill. You wouldn't be fun if you were stuck up here, snapped Cranky. So that's why you're cranky, said Bill. You're lonely, said Ben. I'm not, Cranky cranked. So it's company you be needing, said Salty. Reminds me of a lonely old Grand Banks lighthouse keeper. Not another one of your stories, cried Cranky. Oh, please, Salty, they chimed. We haven't heard it. 'Twas in the middle of a wee naughty storm, Salty began, the likes of which you see once in a lifetime. This made Cranky very cranky, so cranky that he swung his arm around and dropped the pipes onto the tracks instead of the trucks. Whoops, said Cranky meekly. Ahoy, mateys, Salty pride of the seven seas. I'm a new diesel and I'm here to give you some help. Bill and Ben didn't think they needed any help, especially from a diesel. Welcome to Centre Island Quarry, Mavis said proudly. Salty looked all around. Everywhere he looked, he saw nothing but rocks. A quarry, he cried. There must be some mistake. I'm a dockyard diesel. You're a quarry diesel now, said Mavis, and she explained that they had to complete an important job for the Fat Controller. Salty was sad that he wouldn't be working by the sea, but he knew what it meant to be a really useful engine, and he set to work at once. Ah, well, at least there be trucks. You better mind them, Mavis said. They can be a bother. He won't last 5 minutes, said Bill. Those trucks will trip him up soon enough, said Ben. But to Bill and Ben's surprise, the trucks seemed to give Salty no trouble at all. Yawns. Yo ho ho, and a bucket of prawns, the tiller spins, sang Salty. And the captain yawns, sang the trucks. The Fat Controller was in his office enjoying his toast and marmalade when he heard the news. Percy is stuck at a broken signal. Then Harold must take the mail. Poor Percy was still waiting and still upset. The last time he was held up, the mail was given to Harold. It made me feel like a really useless engine, he sighed.
Well, the mail must arrive on time, said his driver. Just then, they heard a familiar sound coming from above. Hello, said Harold. The Fat Controller says you need my help. That's what friends are for. Oh, no, cried Percy. But the Fat Controller had made up his mind. There was nothing Percy could do. Percy's driver helped load the mailbags into Harold's cargo net. Maybe we should take the mailbags a few at a time, said his pilot. They're very heavy. I'd have to make too many trips. Then I'd be as slow as Percy. And so they loaded all the mail into Harold's net at once. And the engineer continued to work on the signal. Just as they finished loading, a signal engineer cried out. It's fixed, he said. Wait, Harold, shouted Percy. I'm ready to go. But it was too late. Harold had already taken off. Percy watched the mail disappear. He was upset. But then they all heard a strange sound. Watch out for those trees, Harold, cried his pilot. My net is too heavy, wailed Harold. Harold is in trouble, Percy cried. We must try to help him. Donald and Douglas are Scottish twin engines. They're practical, peppery and proud. They nearly always work together. One day, Donald and Douglas were chuffing through the countryside, hauling a heavy load. Down the line, Trevor the traction engine had been struggling with a big cartload of hay. Crossing the tracks, the cart's wheels had broken off. Then Trevor heard a whistle. Oh no, Trevor cried. Donald could see the cart. Stop, he cried. Donald's driver applied the brakes, but it was too late. Luckily, no one was hurt. Stop being pushy, Donald snapped. Don't call me pushy, Douglas snapped back. You shouldn't have pushed me into the cart, huffed Donald. You pulled me, you mean, argued Douglas. Didn't he? Did, no. Did too. The Fat Controller looked down crossly at Diesel. I thought you would be a proper dockyard diesel, but I was wrong, he said. Can you make up for lost time, Henry? Oh, yes, sir, Henry replied happily. He backed up to the trucks and the shunters released the brakes. Then Henry pulled away as easy as pie. And the engines cheered. Diesel was sent home in disgrace. But the engines had learned a lesson. Even troublesome trucks can do you a favour sometimes, chuffed Thomas. Like getting rid of smelly old Diesel, puffed Percy. Henry arrived to pick up coal. He bumped into the trucks and the trucks bumped into Percy. Percy was pushed onto the loading ramp. Help! Cried Percy. I'm not a truck! But no one heard him. Percy was hoisted up. Tipped over. And brought back down again. After Percy was lowered back onto the ground, the manager was very cross. You have caused confusion and delay, he said. I'll have to report this to the Fat Controller.
That night, the Fat Controller spoke severely to Percy. "I'm very disappointed in you, Percy," he said. "You know it's against the rules to go on the tipper's loading ramp." Sorry, sir, Percy said sadly, but it wasn't my fault. It's because those diesels made me a middle engine. Nevertheless, you will shunt trucks in the yard until I can get to the bottom of this. "Pa," said James, thinking no one could hear, "I could handle those diesels with bent buffers and a busted boiler." "Then you will do Percy's run to the smelter." "Yes, sir," said James. Late at night, the icy wind howled. It started to snow. Soon, Percy's face was so cold an icicle hung from his nose. "Oh, bother," Percy stuttered, but it didn't sound like Percy. It was so cold he could hardly make a sound. At last, James was on his way back to the sheds. In the fog, he saw shadows and strange and scary shapes. "Scary Jack Frost," he whispered nervously. "Pah!" "Hello, James," muttered Percy icily. "Scary Jack Frost!" cried James, and he raced away as fast as his wheels could carry him. He didn't stop until he got back to the sheds. That evening, fog covered the island of Sodor. Everything slowed down, and soon the docks were packed with waiting freight cars. This caused confusion and delay. The Fat Controller came to the sheds. He was in a great hurry. "Henry, Thomas and Percy," he said, "you must go to the docks immediately." "Yes, sir," they whistled. Then the Fat Controller turned to the big blue engine. "You too, Gordon," he said. "I need a big engine to take the trucks where they won't be in the way." "Trucks!" huffed Gordon. He could not believe what he had heard. Gordon wasn't happy to be pulling trucks. He waited impatiently while they were shunted into place. "Hurry up! Hurry up!" chuffed Gordon crossly. "Why the rush, Gordon?" asked Thomas. "If I must pull trucks, then I'll show Salty how an express engine pulls trucks," Gordon huffed. "Careful, Captain," Salty tooted. "You don't want to get too big for your buffers." But Gordon ignored Salty. "I am the fastest," said Gordon proudly. Hi, Gordon. Bye, Gordon. Gordon could not believe what he had seen. At last, the jet engine ran out of fuel, and Thomas was back under his own power. He steamed gently back into Knapford Station. Sorry for overtaking you back there, Gordon. "Overtake me? I didn't notice," Gordon huffed. "You didn't notice the fastest engine on the island," said Henry. "Yes, I am the fastest," puffed Thomas. Percy felt a little sorry for Gordon. Gordon doesn't have to go as fast as a jet engine. He's a steam engine. "But he's still full of hot air," whistled James, and Gordon wheeshed away. The engines on the island of Sodor are good at different things. Gordon is a very good express. Percy is good at carrying the mail. And when Edward is not hauling freight cars, he is very good at being a back engine. When engines have heavy loads, Edward buffers up behind and helps push. But Edward is old. Some engines think this makes him unreliable. "Edward is a useless old steam boss," Gordon sniffed. "He should be retired." "But he doesn't have tyres," Percy said. "Retired means taken out of service," Thomas said. "And not a moment too soon," said Gordon. And the other big engines agreed with him.
But Percy was very upset. Soon Oliver was loaded and on his way. The snow was cold. It had frozen the points and diverted Oliver into the station sidings. "Oh, shiver my boiler," cried Oliver. His driver applied the brakes. "Is there a problem, Mr. Oliver?" "Yes! There is!" "That could have been a little smoother." Oliver felt awful. He thought the children would be upset about their snowman. Oliver's driver went for help. The Fat Controller was just leaving his office when he got the call. Meow. "Duck will bring the breakdown crane first thing in the morning," he said. Oliver's driver returned and told him the news. "I'll be out here all night," moaned Oliver. "I'm afraid so." "Hurry up, I'm a busy engine," puffed Henry. Goods arrived night and day at the docks. Sometimes Henry and the other engines work so hard that their axles ache. Sir Topham Hatt brought in a new engine to help with the heavy workload. He was long and he had 10 drive wheels. He looked very strong. "This is Murdoch. He's going to be pulling freight on the main line." "Ahoy, Murdoch!" shouted Salty. "Welcome, Murdoch," called Harvey. "You're the biggest engine I've ever seen," cried Thomas. "You're a chatty lot," Murdoch said quietly. Soon Murdoch was coupled to a long, long line of heavy freight cars. His boiler strained, his wheels started to turn, and the mighty engine chuffed away. When Spencer pulled into Knapford, his driver had exciting news for him. "You have beaten Gordon's record," he said. "Of course," boasted Spencer. "I'm faster and finer than all the engines on Sodor put together." The Fat Controller's engines were very cross. "Spencer's just a big silver show-off," sniffed Gordon, and everyone agreed. The Fat Controller spoke to the engines. "Spencer will take the Duke and Duchess to their summer house. Another engine will take their furniture." The Fat Controller's engines saw their chance for a race. "Please, sir," said Thomas, Percy, Gordon and James, all together. "May I go?" "You all have other work to do," boomed the Fat Controller. "Edward will take the furniture." James and Gordon groaned. "Fancy sending a back engine to do an express engine's job," sniffed Gordon. "He'll lose the race and let the old railway down," said James. Thomas and Percy were cross. Edward was their friend. "Spencer has a bigger boiler," said Thomas, "but that just means more hot air." "An honest steamy can beat a pouty puffer any day," added Percy. Edward set off, slow and steady. "Will do my best, will do my best," he puffed. Spencer set off and quickly passed Edward. "I've won already," he boasted. And with a whoosh, he was gone. Soon it was time for the decorating. Percy's driver was wrapping streamers and flags around his funnel. Thomas had a big red banner on his tanks. Even Murdoch was being decorated, although he was very shy about it. "We could have a competition for the best-dressed engine," suggested James. Just then, Gordon shunted in. "A competition?" he puffed. "I'm bound to win any competition." "You'll have to be decorated," said James. "This is a best-dressed engine competition." "Not me," puffed Gordon. "You'd never catch me looking so ridiculous."
The engines felt splendid. But not Gordon. He was cross. Decorations aren't dignified. Huh. Who cares about a competition anyway? Further down his line, a colourful banner was strung across the bridge. Then, as Gordon steamed across the bridge, it came loose and wrapped around his firebox. He couldn't see the line ahead. Gordon tried to whoosh the banner off, but the banner wouldn't budge. "I can't see," he whistled loudly to his driver. "Stop!" "You can't stop, Gordon," his driver called back. "You're the express." Mrs. Kindly was waiting for James with the Fat Controller. "Now this is your very special treat. James will take you on a mystery ride, and I shall meet you at your destination." James took Mrs. Kindly along her favourite coastal route to Tidmouth Bay. When he arrived there, it was dark. A big surprise awaited Mrs. Kindly. "Oh," she cried, "you've brought me to the fairground. How lovely!" Best of all, the Fat Controller invited her to make the announcement, "I declare this fairground open." The side stalls lit up and Mrs. Kindly had the first ride on the carousel. "You were quite right, Thomas," James whispered. "Making someone happy does cheer you up." Then together they watched the fun of the fair.